kan fún ẹ̀yin èèyàn ẹjẹ́ round-up ẹjẹ́ ẹ̀tẹ́lẹ̀ mo sọ typical Ondo ni mi ẹ ṣáà gbọ́ accent ẹnu mi ẹ jẹ́ ká fi ẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká pàlàpàlàpà ẹ jẹ́ ká fi ẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká pàlàpàlàpà ẹ jẹ́ ká face south west báwo la ṣe lè come together ká gbára wálẹ̀ lọ́wọ́ àwọn arábì ti wọlé sí wa lára wọ́n ti wọlé sí wa lára ìbọn wà lọ́wọ́ wọn kò sẹ́ni tó lè gbà gbogbo àwọn tán ṣiṣẹ́ ibi ní Benue ní rẹ́ nìkan múnú wọn ṣé àmọ́ sọ pé àrí wọn ni ṣùgbọ́n jẹ́ kọ́mọ kékeré kan sọ̀rọ̀ wọ́n á ti lọ pick it up jẹ́ kẹ́nìkan sọ̀rọ̀ wọ́n á ti lọ pick it ṣé ẹ rò pé àwọn ará bèrè báwo náà ṣe ń rí táìmù tí wọ́n wá ń ṣiṣẹ́ yẹn tán máa ń pè ẹ rò pé kò sí 3 Amu division jọ́sìmọ̀ ló wà gbogbo believe pé kí ló dé ìgbà tán bá ṣiṣẹ́ yìí tán ní sójà ṣe ń jáde nígbà tán máa ṣe protest lẹ́ni ẹ lọ kó sójà ẹni wọn gbọ́dọ̀ ṣe protest àbí níjọ́ tí Ondo state bọ́n ṣe fi tear gas lé wọn náà nìyẹn but ibi tí ò yẹ ká jà ọmọ Ìgbò ẹ jẹ́ lọ fọmọ Ìgbò lọ́rùn lẹ́ o ẹ lọ mọ ọmọ Ìgbò ń ṣe problem wa rárá Fúlàní herdsmen bandits Orlando kọ lórin o ó ní afẹ́fẹ́ tó fẹ́ tó káṣọ ní yàrá ó ní ẹni wọ tiẹ̀ sọ́rùn kó má ṣàfihàn wọ́n lọ sí the most powerful institution military institution ní Nàìjíríà Nigerian Defence Academy wọ́n lọ kidnap major ẹjọ́ báwo náà ṣe wọlé how do they get inside Nigerian Defence Academy bandits níbi tí Pakistan Ghanaian all these Sierra Leone Liberia 31 training officer wọn bandits yìí wọ bẹ̀ wọ́n lọ kidnap sójà ìwọ ní ìwọ safe o ẹ wo bàbá mi ẹ jẹ́ gbé báyìí. Thank you so much, Prof. I really enjoy your submission. I love it whenever you speak. You know, most especially when you speak like that Ondo man that you are, you know. I love it. I think this is a time for Mr. Want to Sokale. Only Mark or Tom Bile want to Sokale. Make Africa great. Mark only àwọn fẹ́ apologize yín. Ẹ jọ̀ọ́ máa fẹ́ kí sáré gbé wọn sókè. Wọ́n apologize. Bàbá jẹ́ ká máa mú fún ọ̀pẹ́ nìkan kan lè ṣẹ̀mí lórí áàpù yìí. Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká máa mú fún ọ̀pẹ́. Wọ́n tún wá dílé ní tó ní wọ́n apologize pé wọ́n ṣe nǹkan kan sí èmi mo á ní mi ò rántí. No, kò sẹ́ni tó ṣẹ̀mí èmi ò rántí anybody ẹ má jẹ́ ká anybody ò lè ṣẹ̀mí lórí áàpù yìí. Ṣé ní ọ̀rọ̀ tá a sọ mí bá gbọ́ kàn sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé kí gbọ́ máa gbọ́ ni ká máa learn. Mr. Sajara. Yeah, mo rí pé wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ mi dẹ̀ fẹ́ interject. Ìlú tá wà yìí bàbá ìlú tá wà yìí a gbọ́dọ̀ múra wa ní Nàìjíríà a gbọ́dọ̀ múra wa bí ọmọ Nàìjíríà. Igbo ò ṣe anybody, Hausa ò dẹ̀ ṣe anybody, Yorùbá ò ṣe anybody. We are all victims of what is happening in our country. Victim la jẹ́. Ọmọdé ń sọ fún àwọn tó jẹ́ pé ọmọ Yorùbá àwa ọmọ Yorùbá ẹ kóra yín papọ̀. Àwọn wèrè tá à ń yàn sórí ipò láti senator House of Rep wa tá a gbé lọ sí Àbújá ẹ wo òṣìrànà wọn onídọ̀tí ẹ wo òṣìrànà tó ń ṣe wọn gbogbo nǹkan tán fún wọn kò sí lè tán mú wálé wá bá wọn bẹ̀ yẹn. Mo wo Father's Day àwọn Ìgbò lánàá bọ̀bọ̀ àwọn òbí kò bá náà kóra wọn jọ ń bẹ̀ Deputy Speaker of the House Nigeria wà ń bẹ̀ wọ́n jí sọ̀kalẹ̀ gbogbo wọn ló wà ń bẹ̀. Ọjọ́ ò lẹ ti rí àwọn speaker wọn senator tá a rán lọ́dọ̀ wa speaker tá a rán lọ́dọ̀ wa tó ti ẹ̀pọ̀ ọmọ Yorùbá tán kóra wọn jọ ní about the business about the economy láàrin Yorùbá bá ṣe fẹ́ bá ṣe lè grow báwa gan ṣe lè ṣàǹfààní bá ṣe lè ṣoríire bá ṣe lè move forward. Ọjọ́ wo náà kó wa lọ that kind of a gathering ọjọ́ wo la fẹ́ rí ilẹ̀ Yorùbá ṣó ti yé yín ọjọ́ wo la fẹ́ rí ẹ jẹ́ ká máa fi torí gbogbo àwọn tá à ń tẹ̀lé àwọn politicians tá à ń tẹ̀lé wọn yẹn gbogbo wọn they are living their life wọ́n kàn lẹ́rí everybody wọ́n lẹ́rí àìná mọ́tò jó. Make Nigeria great. Baba? Yeah, sharing nǹkan tó jẹ́ mi àti Mr. Olówóyè ti jọ sọ̀rọ̀ earlier, you understand? Yeah, that's the reason why ìgbà tí mo dẹ̀ rí pé iná wà online because mo mọ̀ pé one or the other way nǹkan kan náà ni gbogbo wa jà fún bí ó ṣe pé Yorùbá first. So ó kù kan tó jẹ́ kí n wá sókè again pé kí n sọ fún pé ẹ má bínú mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ lánàá.
Ṣé understand? To tell you mo bá Mr. ti rí Olówó gbogbo sọ̀rọ̀. yẹn ti lọ àjọ ṣe fàájì lórí bíbá Ẹ má bínú bó ṣe ni understand. wèrè ló máa gbéyàn sínú lọ́jọ́ méjì èmi aláìmí ò ní ṣe yẹn láéláé wá ìbínú wákàtí ìṣẹ́jú kan lè sínú mi láyé yìí àjọ ń ṣe fàájì àjọ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ gbogbo kan tá a bá ń sọ a máa ń lẹ́ẹ̀nì ni orí social media tá a wà ẹ gbogbo wáyé ká máa lẹ́ẹ̀nì ẹ má jẹ́ káwọn politician máa lẹ́rí wa papọ̀ ẹ wo mo wà lọ́dọ̀ ẹ má jẹ́ kí n forúkọ mímí kò mo wà lọ́dọ̀ rẹ̀ lọ́jọ́ kan báyìí àwọn kan wá ń jà lóńdó wọn kọjá wá sẹ́dọ̀ mímí kọ ìgbà tí mímí kò sọ fún mímí kò ló mọ̀ pé kan tó ṣẹlẹ̀ mẹ́ẹ̀ pé kò ráìtì oníbẹ̀ tí ó náwọn lórí burúkú tó wà oníwọ̀n kàn fẹ́ jẹun ni olóbi náà ń pa àwọn náà níta fẹ́ jẹ ńbẹ̀ oníwọ̀n mọ̀ pé kan tó ṣẹlẹ̀ mẹ́ẹ̀ kò ráìtì politician mọ̀ pé kan tó ṣẹlẹ̀ sí wa Nàìjíríà pé kò ráìtì but wọ́n mọ̀ pé kò ráìtì ẹ̀sà kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe ìlú tó ń pè Nàìjíríà tẹ̀ ní security over 20-something million out of school children ló wà along the street of Nigeria. A jumbo between the age of 4 years and 14 years. Share the number of graduates that in 1999 to today, over 60 million. More Nisha and our politicians today. One month, actually, 50,000, 20,000. That's recruit. Let's on social media. Share to understand the way. Guys, always if you Boko Haram to just come, maybe 13 billion. Láti lè mú owó láti lè sọ fún graduate Nàìjíríà pé let me give you $10,000, $20,000 come and take ammunition kó lọ máa pa mí. The number of army officers tá a ní Nàìjíríà today is more than the terrorists is times 10 ní ti Boko army officers tá a ní Nàìjíríà today. Ìjọba ń sọ fún wa pé wọ́n ń fight kọ̀rọ̀ wọ́n ń fight insecurity ẹ lọ wo fídíò tó ń ṣe ní kí lórúkọ ẹ̀ lẹ́nìí ṣé Màdúgùrí àbí Nasarawa ẹ wo àgbọn tí àwọn bọ́ọ̀sì ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ aṣáyẹn àwọn ọmọ tí ò tí olórí burúkú ní TikTok kí o TikTok kò jẹ́ ká gbé sórí TikTok ẹ wo nǹkan táwọn pípì kó sí ọrùn ní ammunition burúkú Nigeria means jẹ́ Nigeria police díẹ̀ gbogbo wọn dẹ̀ gun ọ̀kadà wọ́n dẹ̀ di kíní wọ́n dẹ̀ di mọ́ra wọ́n dẹ̀ lọ ṣe peace meeting irú peace meeting orí burúkú wo lẹ́ ń ṣe ọmọ Yorùbá dẹ̀ jáde wọ́n fẹ́ protest lásán pé ebi ń pa wọ́n ẹ̀kọ́ bọ̀ tì wọ́n ọmọ Ìgbò ń jáde àwọn ọmọ Ìgbò ń sọ pé ìgbà ìṣe ń ṣe wá ń gbà wọ́n pa wọ́n lẹ̀ Ìgbò ìbọn lọ́lọ́ kó bá wọn lọ́lọ́ ń pa wọ́n. Nnamdi Kanu sọ nǹkan kan náà kí ló sọ tó sì wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n látọjọ́ tẹ̀ ti lọ gbé ní Kenya. Ṣé ìmọ̀ye Kùlámì ó wà ní the street of Nigeria. Bọ̀bọ̀ tí kí lórúkọ ẹ̀ tó lọ negotiate táwọn àmì lọ negotiate pẹ̀lú lè ní is a wanted Boko Haram bandit ní. Ìjẹ́sẹ̀ wọn mú wọn mú. Bójúmọ́ tó bá jẹ́ pé bá ti dùn àwọn pípọ̀ bá ti mọ̀ wá dáadáa Ondo state wọ́n pa á lóńdó state ta ló pa á lóńdó state Bọ́lá Tinubu àti Ayọ̀ Ṣótírìn ní Boko Haram lóńdó state àti Bọ́lá Tinubu báwo ló ṣe fẹ́ gba ilẹ̀ 20,000 acres of land ní àárín Ondo state tẹ́ sọ pé wọ́n ẹ̀ nípa àwọn tó wà ní oko yẹn week tí court stop yín bẹ́ẹ̀ don't go there week yẹn lọ kọ́kọ́ lọ pa àwọn èèyàn lọ́sọ̀ fún Fúlàní ẹ̀sìnmọ̀ ni wọ́n pa àwọn èèyàn lóko yẹn at the end of the second day ní court dájọ́ pé wọn gbọ́dọ̀ rí Ayọ̀ Ṣótírìn nínú ibẹ̀ yẹn mọ́ fún wọn ní kẹ́sì sí wọn kóòtù. níṣẹ́ kan tí mo sọ fún yìí kan put it on your social media news gbé Sahara Reporter gbé Punch gbogbo Nigeria news ló gbé Ayọ̀ Ṣótírìn òní Bọ́lá Tinubu appoint today as a MD of the Bank of Agriculture. Ona appoint. So I can put the blame these people, the politicians want recruit. Hello, Boko Haram camp. To wà ní àárín ìlú tèmi. Kì í ṣe more than 10 places so. The same thing in Ondo and the same thing in Akure. Ṣé mo kàn tán pé Boko Haram camp? Àwọn boys tí ò níṣẹ́ tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ ṣe fine boy. Wọn ò níṣẹ́. Ẹ pèsè iṣẹ́ fún àwọn guys ìwé kan ṣiṣẹ́. Ẹ dẹ̀ dà wọ́n sí streets. Ọjọ́ election lẹ́ máa lọ pick wọn tẹ́ bá ti lò wọ́n tán ìbọn tẹ́ ẹ kó fún wọn you don't collect this ammunition back from them ẹ dá wọn padà sórí títì kí la máa pa wọn yẹn ṣe bọ́ ọwọ́ tí wọ́n ní Yorùbá wọn ní ọwọ́ tí ò bá ti ní sẹ́dẹ̀ ṣùgbọ́n yálò àwọn èèyàn bọ́ sórí títì ìsìnà kan gbà àbúrò wa ìsìnà kan gbẹ̀gbọ́n wa wọn gan náà kan ṣe bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ lọ Àkúrẹ́ lọ síwájú Alágbàká l'Ákúrẹ́ níwájú kí lórúkọ ẹ̀ signation l'Ákúrẹ́ this is to 12 ẹ̀rọ ọmọ 14 years on Sunday street tó ti ń ṣaṣẹ́wó owó náà bì wọ́n pọ̀ síbẹ̀ more than 500 in Àkúrẹ́ l'Alágbàká every day ni so kí là ń sọ àwọn pípù ìfẹ́ báyé wa jẹ́ wọ́n fẹ́ báyé wa jẹ́ kọ́mọ tí wọ́n ṣàmọ́ lọ òkè ọmọ tí wọ́n ó lu aago $500,000 pàtẹ́ẹ̀kì kí ni ọmọ tí wọ́n ń lò
ọmọ ẹlẹ́ran wa ti ń jẹgun ó ti ń jẹgun ogun ló ń jà ní gbogbo àgbáyé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọlọ́mọdé ká rogun Nàìjíríà because àwọn fúnra wọn á lẹ́rí everybody wa papọ̀ mo lọ rí péjì kan láàárọ̀ àwọn kan wà ń bẹ̀ lára àwọn táde wà ń lóyìnbó tá a jọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká máa ṣọ́ra ṣe nígbà tẹ́ bá wá sórí péjì bíbá yìí péjì Yorùbá ẹ sọ pé ẹ lọ sọ lórí péjì Yorùbá pé Fúlàní ló ń pa wá ẹ jẹ́ ká pa Fúlàní the same set of people yẹn wọ́n á tún gbéra lọ sórí bọ̀bọ̀ kan bí Yakubu ọmọ Haúsá ẹ lọ sọ mbẹ pé IPOB ló ń kọ̀ sí wàhálà ló ń pa àwọn tán pa lánàá IPOB ló pa wọ́n ọmọ Yorùbá ló lọ ń sọ ọ AK White náà porúkọ bàbá yẹn àti ìkíni orúkọ ẹ this morning everything is there ṣọjọ́ ká máa ṣọ́ra ṣe ṣe rí òṣèlú politician ni à ń lò yín use and dump ní gbogbo èyí tẹ́ ẹ̀ ń support Tinubu lẹ́ni lórí social media Tinubu do this Tinubu do that Tinubu kàn fẹ́ lò yín àwọn tó ń fún lápọ̀mẹ́ǹtì ẹ gbórúkọ burúkú ti di Reno Makiri pé Tinubu tó yẹ kí Tinubu tiẹ̀ lè rìn súnmọ́ Reno Makiri aṣojú Tinubu nílẹ̀ ni o David Buhala tó yẹ kí Tinubu lè rìn súnmọ́ aṣojú Tinubu ni Nyesom Wike tó yẹ kí Tinubu lè rìn súnmọ́ aṣojú Tinubu ni arojú Tinubu ni but àwa tá a jọmọ Yorùbá African father faith wa ń bẹ̀ humanity a lè sọ̀rọ̀ ó pẹ́ táwọn náà jẹ́ kí humanity kọ́ máa sọ̀rọ̀ mi yẹn kọ́lọ̀ ń sọ wa. Humanity first. Ṣé wà bẹ́ẹ̀? Àwa ń bí o. Ẹ kú ètò ìjọba bá wa dá síbẹ̀. Torí èmi máa sọ̀rọ̀ last class yìí. Torí prof sọ̀rọ̀ mẹ́ka Nàìjíríà ṣe náà dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ but Mr. Lọlá náà dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ kó yẹ káwọn èèyàn máa rò because we are seeing a bigger picture ẹni tó bá lọ́pọlọ tó ní làákàyè á ronú jinlẹ̀ pé we have to think deep á dẹ̀ rí bigger picture we have one common enemy káàkiri gbogbo Africa and the earlier we know those enemies the better for us. A máa ń sọ̀rọ̀ bí àwọn pan-Africanist díẹ̀ lálẹ́ yìí o cause ìdẹ́kọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ díẹ̀ ìdẹ́kọ̀ pọ̀. Reality tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé Mr. Rura bá mú tẹ̀jọ́. So nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé ṣe rí ẹni tó bá jẹ́ ẹni tó máa ń ro àròjinlẹ̀ dáadáa àwọn ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà ẹ bímọ kalẹ̀ ọmọ ò ní kéèyàn bímọ kalẹ̀ kọ́ mọ́ pé ibi tọ́mọ ní ti máa ṣiṣẹ́ lọ́jọ́ ọ̀la rèé tọ́mọ bá kàwé tán yóò ṣiṣẹ́ àwọn èèyàn ń ya owó wọ́n fi ń sanwó skul ọmọ àti jẹ àti mu ó di ogun ẹ̀yin náà láti wọ́n á fún ní dátà àti Android phone wá bọ́ online máa sọ pé ẹnìkan ọmọ Ìgbò kan máa fún ẹ̀ di tribalism tí ò fẹ́ tribalism a máa ṣe damage control fún ẹni tó bà ayé wọn jẹ́ so and I always say it ẹ ti máa ń owó ẹrú ti mọ́ Nigerians lára even Africa generally but Nigeria yìí tún ya wè owó ẹrú kẹta fẹ́ sí ẹrú kú àwọn parents yín ṣe bá kú rògùn fún wọn náà wọ́n ṣàìsàn kú ni ẹ̀yin náà ti ń jẹ ìyà ẹ ti gbé láwọn ọmọ yín lọ́wọ́ but iṣẹ́ tẹ́ fi wá máa solve problem tí ó jẹ́ common problem for everybody ẹ̀ tún dáná sí ni èèyàn 200 kú àárọ̀ aláàárọ̀ ẹnìkan sì wá sunlight tó ń sọ fún wa pé ṣebí ṣèjọba kan ti wà tí ìlú dárí ni ṣebí ìjọba ṣe ẹ máa gbá àwọn àrò àpọ̀dà so tó bá ń tọ́ ẹ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ ń kọ́ńtì tẹ́ bá máa gbé sunlight káwọn èèyàn máa gbọ́ kẹ́yà ẹ̀yà iná ìgbà máìkì ẹ̀ sọ̀rọ̀ síta ẹ̀ nímọ̀ pé orí àwọn èèyàn tó pọ̀ náà yìí ti dàrú ẹ̀ nímọ̀ most people díẹ̀ kan rìn kiri ni so ẹ fẹ́ sọ ń sìn pé ẹ jẹ́ ká máa ṣe correction fáwọn èèyàn ká máa orientate àwọn èèyàn ṣé ẹ̀yin lẹ bá báyàwó ẹ̀sùn ni àbí sọmọ kékeré kan wà ní country yẹn ń sìn tí ò mọ nǹkan tó ń lọ ń lùlù ṣé fún wa ti damage control ẹ wá gbéṣẹ́ iṣẹ́ damage control ẹ̀yin wá gbà níjọba rẹ̀ ṣe gbùgbùgbùgbù sìn tó máa ṣe pàùpàù sókè lẹ́ẹ̀mejì báyìí àwọn ọmọ tí wọ́n kò sí tí ó wà nú ọmọ politician tí ò ní ìwé ìgbélú UK àbí ti Amẹ́ríkà lọ́wọ́ ìwé ìlú tí ò sí lọ́wọ́ bàbá yín ó wà lọ́wọ́ tiwọn tó bá ṣe gbùn sìn wọ́n ti lọ èyí wọn tó tiẹ̀ wá Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ṣé ẹ rí wọn Nàìjíríà
Minister of Education sọmọ tiẹ̀ ń school Nàìjíríà. So gbogbo kinní yẹn là ń sọ fún yín pé ayé yín máa bàjẹ́. Ẹ wà Nàìjíríà ẹ tún sọ̀kò sọ́jà. Ẹ wà Nàìjíríà ń bẹ̀ yẹn ẹ̀mí yín ò sèfù ẹ̀ níná ẹ̀ lómi ẹ̀rọ náà gidi tọ̀ lójúmọ́. Ilé ọ̀sán gangan ń kidnap àwọn èèyàn tán ń rá tán ń pòórá. Ẹ̀yin wá gbẹ́nu rẹ̀ tó ń ṣe damage control kiri. So ó ṣe mí láàánú fún àwọn èèyàn tó ń ṣerú iṣẹ́ yẹn. Because ìtọ́bàdẹ̀ wà lóyìnbó náà tó yẹ pé gbogbo báwọn ọgbẹ́ rẹ̀ ti ń run shift kò lè run shift. Òun lè bọ́ sórí online kó máa ṣe damage control torí £20 àbí £50 wọ́n fẹ́ fún ẹ. Ǹjẹ́ ọba dé Nàìjíríà owó bandit ló bọ̀ sí? Ìyẹn ò ṣèpè. Wọ́n kàn déédéé parẹ́ máyé lára ni. Kò sí bí nǹkan tó ń dùn èèyàn téèyàn kan bá mú tó fi ń ṣe ẹ̀rín rín. Ẹ̀yin náà ìmájì ọ̀rọ̀ tán sọ́nsọ́nsìn. À ń báyàn sọ̀rọ̀ pé àwọn Fúlàní ló ń ṣe nǹkan báyìí. Wọ́n pààyàn 200 ìwọ́ bọ́ta ọlọ́mọ Yíbò ni. Kí lọmọ Yíbò ṣe ní í ṣe pẹ̀lú ọmọ Fúlàní tó lọ pa àwọn èèyàn dànù tó ń ju àwọn èèyàn ná àti àrókù ó ń ju àwọn èèyàn ná láàyè ṣe mọ pain tó wà nù kan sun èèyàn ná láàyè sọ àwọn yẹn tó wà lọ́nà yẹn tó yẹ pé àrí wọn mú irú àwọn yẹn ló yẹ kán ti jóná kọ àwọn tó yẹ kán fi kó náà Nàìjíríà nìyẹn àmì ò yọ sọ. We are talking about people coming to your soil, want to take over your land, want to take your resources, and they've been doing it. And they are coming and even saying that they want to take your seed. Ṣebí ti Tinubu àti Bill Gates ń gbò wá ti Bill Gates ṣebí ó gbé flag sí lọ́rùn ni tán fi joyè tí oyè mọ̀lẹ́bí wọn ní Abuja ń bẹ̀ yẹn. Kí ni ambition bàbá yìí pẹ̀lú seed Africa? What are you doing with our seed? Ẹ̀ ń kó seed, ẹ̀ ń kó lọ, ẹ wá fẹ́ sódi pé káwà dependent lórí GMOs tẹ́ ń fún àwọn èèyàn tó ń pa àwọn èèyàn dànù. And in reality yìí is far from Nigerians. A common Nigeria, wọn mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ara àwọn èèyàn ló ń pa àwọn èèyàn lóko lójoojúmọ́. Ẹ béèrè pé kí ni díẹ̀ tó fi ń pa àwọn èèyàn ní oko. Èèyàn tó bá pa méjì lóko lónìí ṣé èmi máa lọ sóko yẹn lọ́tùnla. Ìyà ò tí ì jẹ anybody. So ibi tí màá ti káàpù ọ̀rọ̀ yẹn náà ni. Ìjọ tí ìyà yẹn bá descend sórí Nigerians dáadáa, wọ́n á wake up nínú slumber wọn. Because èèyàn kan ló ń promote tribalism. Ṣé Yíbò ń repo £100 ní àbáwúsá? Tètè tán bá repo ní 1000 lẹ́kọ̀ọ́, epo yẹn ti di 15 ní Haúsá. Ìyàtọ̀ Haúsá ń jẹ gan, Yorùbá ò jẹ lajì ẹ̀. But ẹ̀yin lẹ́ wà online, ẹ̀ ní pé Haúsá ń gbádùn, ẹ̀ máa fi different narratives online fáwọn èèyàn. Ẹ̀ ní Yíbò ń gbádùn, Yíbò ní problem country, Yíbò ní no Haúsá ni, no ìṣẹ́kiri ni. Tribe wo ni ò sínú tribe àwọn tó ń fìyà jẹ yín lónìí ní Nàìjíríà? Tribe wo ni ò sí ńbẹ̀? Ẹ pè jáde fún mi. We have one common enemy. Instead of máa face wọn, ẹ wá kọ́ divide ara yín ná. Wọ́n ń divide yín, wọ́n ń rule yín, wọ́n ń fund àwọn kankan máa ṣe division. Ẹlòmíì ní platform, nǹkan tó ń ṣe platform tiẹ̀ nìyẹn. Kó ní wèrè làwọn Yíbò. Ẹlòmíì ní platform ti pé olórí burúkú àwọn Yorùbá o. Kó lọ Twitter yẹn, kọ́ má ti sọ̀rọ̀ méjì wá gbọ́, it no go better for Yorùbá people, it no go better for Igbo people. Iṣẹ́ táwọn ń ṣe nìyẹn. Ẹ̀dẹ̀ ìwọ ọmọ míì tí ó mọ̀ tọrọ bára báyìí, ẹ̀ ní mọ̀ nǹkan táwọn òbí ẹ̀ ti ṣe. So gbogbo ẹni tó bá ń gbèrú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ dání, ẹ continue. So ibi tí màá ti compare up náà ni pé the power is in the people. Ó dijọ́ táwọn èèyàn bá jáde, tán ni ó ti tó is enough. Tán ni pé ẹ wá gba 5000 níbì kan bàdàn bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ lórí burúkú yín lẹ́ ń tẹ ọmọ yín lọ́rùn pa. Ẹ mọ iye ọmọ tẹ́ lọ́rùn pa ń bẹ̀. Ẹ̀yin 5000 jáde wá protest ẹ̀rùn pa wá ẹ̀dẹ̀ ń tẹmọ yín lọ́rùn pa ṣe pé èdè ń dí àwọn èèyàn country yẹn. So the reality is there àti fàṣẹkẹ. Common Nigerians are disturbed. They have been divided through religion, they have been divided through ethnicity. Ìwọ wàá rò pé Christian ni ẹ, so Muslim ò ní wọ̀run rere. Ìwọ wàá rò pé Muslim ni ẹ, Christian bó ṣe wà yẹn iná ló ń lọ. You are dividing yourself. Over 10,000 religions around the world. Orí búkú bá yín. Wọ́n mú 90 billion wọ́n fi ń subsidize yáàjì fẹ́yìn kan kẹ́fi lọ sọ̀kọ̀ àṣìtá ní Mẹ́kà. Ǹjẹ́ òun ni Mẹ́kà ti wo Nàìjíríà sùsùsù tó ní iléeṣẹ́ pure water rè àwọn pípì yóò lomi ẹ máa ṣe omi fún wọn. Ẹjọ́ sá ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe lè máa sọ̀rọ̀ kẹ́ má máa fi ọ̀rọ̀ ebú sí i. Ẹjọ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe lè máa sọ̀rọ̀ kẹ́ má máa fi ọ̀rọ̀ ebú sí i. Gbogbo àtàwọn bí báyìí kì í ṣọmọdé bí but no tábà wà ní platform gbà mí gan ẹ máa wo àwọn tó wà bí báyìí irú èmi ò fẹ́ máa gbọ́ kéèyàn máa ṣépè àbí kán máa fọ̀rọ̀ ebú sí i. Ẹ sọ̀rọ̀ plainly western world lẹ́wà ẹ sọ plainly. Ẹ lè káńtà èèyàn mú 90 billion nínú resources Nàìjíríà ó fi subsidize yáàjì fáwọn kankan fi rìnrìn àrè lọ Mẹ́kà. Ṣé mọ́tí 90 billion lè ṣe? 90 billion máa kọ́ sára hospitals gbogbo Taitu state Nàìjíríà sára hospitals. What are we talking about?
And you're telling me it's Yeah, not a you problem. say it, but you don't cause people out. Or, You can come and say your own. You can't. I'm not here for you. So the point is there. If they put 90 billion into education in Nigeria and give all the students that graduated to yeah, what's your project? Let's see how we can help Nigeria. Come for our money, just 10, 15 million. Do you know how much they will have left throughout Nigeria? And some don't fear. You are talking about I'm not here to abuse anybody, but reality is the fact check. You have to fact check it. In your own country, you have to talk about the problem. Religion is one of the major problems. That protest in there in 2012, Taloko Wajadi, Baba Tinubu Inoni, Balawa Adeboye. Only time once after 12 years, and jáde ẹni pé káwọn ọmọ lọ bá tán lọ máa gbàwé 100 days. Ẹ ṣe kú fún Ọlọ́run pa nígbà ẹ̀kọ́ díẹ̀ làwọn náà wọ́n lọ gbàwé. Okay, that's okay. Thank you so much, Mr. So the power still remains to the people. Ìjọ táwọn èèyàn bá dìde, don't drop religion, don't drop ethnicity, don't drop tribalism, and face the reality. Who is your common enemy? Face them outrightly, and that's the only way you can get solution. But yeah, you Tito. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. I really enjoy your speech. Thank you so much. Iya Osogbo, are you there, ma? Iya Osogbo. Ẹ káalẹ́ ma. A kú àtàárọ̀. Ó ga mọ̀ ẹ kú. Gbogbo ilé mo kí ẹ̀yin màámi, ẹ̀yin bàbá mi. A kú ètò, a kú kó lè dáa. Ẹ dákun sà, ẹ dákun máa gbogbo ilé. Kí ni ọmọ Yíbò sí? Because à ń fẹ̀ tẹ́lẹ̀, à ń palàpálàpá. Ṣé ti rí ẹ̀yin bàbá mi? Gbogbo àwa tá a wà lójú ewé tí ó wà lórí TikTok lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń ṣe program, we are not in Nigeria. Ṣé ti rí ẹni tí ó bá tọ́yàwó kò lè mọ bó ṣe dùn lẹ́nu. Àwọn program kan wà lójú ibi tá à ń ṣe nínú TikTok tó ṣe pé àwọn tó ń sọ yín ní under comment section mi lè má sọ, wọ́n pọ̀ jà àwọn tó wà lókè lọ. À ń sọ lójoojúmọ́ wípé kí ni solution sí problem tó wà ní Nàìjíríà. Àwa wá sórí platform, à kàn máa sọ̀rọ̀ síra wa anyhow. We need to respect ourselves. Kò sọ́mọdé nínú wa kó lè dá ní gbogbo wa fi péjọ síbí. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Látìgbà tí Yorùbá ti ń ṣe president Nàìjíríà, kí ni àǹfààní oríire kan tó jáde sí ọmọ Yorùbá? Mo sọ ní program Uncle Yínká lọ́jọ́ kan. Mo ní ṣé ti rí tí mẹ̀kúnnù tó dìbò fún wọn, ṣé ti rí gbogbo àwọn tó yẹ kó sòótọ́ ọ̀rọ̀ lórí platform wọn àròwó ra data, wọn àròwó ra fóònù. Ní àwọn tó ń jẹ nínú ìyà. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ jọ̀ọ́ mà tẹ́ bá wá sí Nàìjíríà, ẹ mọ̀ wípé Nàìjíríà ti di ìdàkudà. Nínú ìlú tí wèrè asínwín pọ̀ sí ilẹ̀ Yorùbá ni. Tí ọmọ Yorùbá bá júwe ọ̀nà fún tẹ́ bá wá sí Nàìjíríà, tẹ́ bá ní ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run yóò ti pẹ́ tẹ́ ti wálé, ẹ jọ̀ọ́ bó ni mo ti máa wọ mọ́tò gbà. Wọ́n á mú yín débẹ̀, wọ́n á dúró pé wọ́n fẹ́ gbowó lọ́wọ́ yín kan tó kúrò. Ṣé kìí ṣe ìṣẹ́ nìyẹn ni? Ìṣẹ́ yàtọ̀ sí ìyà. À ń sọ̀rọ̀ pé kí ló fẹ́ mú solution wá. Ẹ wo bí wọ́n ṣe ń wọnú ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ní wọ́n ń pààyàn. Àwọn Fúlàní ni wọ́n ní wọ́n ń pààyàn. Ẹ sọ fún mi, ọmọ Fúlàní mélòó náà ti gbé wá sí ojú táyé wípé ara àwọn tá ń pààyàn ni o. Tá bá mú ọmọ Fúlàní, wọ́n á jù wọ́n lẹ̀, wọ́n á fi Yorùbá rọ́pò. Ṣé mọ̀ pá wa lẹ́ran ìyà? Wọ́n ti mọ̀ pá látẹnujẹ ni wá. A máa ń jayé ọmọ wa máyé ni. Àrònú pọ́mọ tó ń bọ̀ lọ́la kí lọ́jọ́ ọ̀la wọn fẹ́ jẹ́. Sáà jẹ́ kí n ṣe tèmi, mo kúkú ń bá tèmi lọ. Aláàdìbò fún Yorùbá. Ẹ jẹ́ káwọn tó wà lọ́ndà comment section tí wọ́n bá lẹ́jẹ̀ lọ́rùn, tí wọ́n jẹ́ ni tó ní ẹ̀rí ọkàn nínú àwọn tí wọ́n dìbò fún. Mo sọ ní program kan pé ńgbà tí mo wà ní Nàìjíríà tí mo ń sọ̀rọ̀, tí mo ń lọ lọ́nà along Iléṣà sí Òṣogbo.
sà mo sì onímọ́tò kan mo sọ fún pé màá sìn dé bèbí ẹ̀wọ̀n. They don't care for Yoruba life. Kò sí nǹkan tó kàn wọ́n. Ẹ jọ̀ọ́ sà, àwa tá à ń sọ̀rọ̀ lórí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin bàbá mi, ẹ sí nílẹ̀ Yorùbá, tẹ́ ẹ bá lo ọ̀sẹ̀ kan ní Nàìjíríà, ẹ máa mọ̀ wípé kò sí ọ̀run àpáàdì tó tó Nàìjíríà. Mo ń sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín, ẹ jẹ́ ká sọ reality, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọpọlọ wa jókòó, ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe kí ayé àwọn ọmọ wa lè dáa. Tẹ́ ẹ bá lọ sí Nigeria Embassy ní passport office, ẹ máa rí bí àwọn èrò ṣe pọ̀ bí omi. A dẹ̀ ń sọ pé Nàìjíríà ò dáa. Báwo ni Nàìjíríà ṣe fẹ́ dáa? Ìgbésẹ̀ wo la fẹ́ gbé ẹ sọ fún mi, láti ìgbà tí bàbá tí wọ́n ti dórí oyè, kí ni nǹkan àmúṣọrọ̀ wo ló wọlẹ̀ tá lè rí gbé jókòó sí ìlú Nàìjíríà, ilẹ̀ Yorùbá? Ẹ sọ fún mi, bàbá ti ń lo rẹ̀, wọ́n ti ń lo ṣẹ́tẹ̀ ní ọ̀lẹ́yìn olóyìnbó pé tọ́ra wọ ọ̀kàwé. Ẹ sọ fún mi, nígbà tí wọ́n ti dórí oyè, stéètì mélòó ẹ wòye graduate tó wà ní orí títì tí wọ́n ń ṣe ọ̀kadà, tí wọ́n ń ṣe, wọ́n wá láwọn èèyàn ń lọ ṣiṣẹ́ burúkú. Èèyàn mélòó ló lè láyọ̀ ọkàn láti lè pa ìyà mọ́ra? Ìyà tó jẹ mí gbà mo wà Nàìjíríà. Láìláìláìlá o. Ọmọ, ó dàbí kí n kó gbogbo àwọn ọmọ mi kúrò nílé ni. Àwa tó wá jẹ́ pé gbogbo òṣùra tá a ní ilẹ̀ Yorùbá ló wà. Ṣé tí ẹ má jẹ́ kí n tàn yín, tí èmi ò bá ti bọ́ síta pé tí kinní yóò bá ti dáa, àjọ máa dàrú ni. Kálukú wọ́n wá ń bọ́ sábẹ́ ahéré. Òjò ní kọ́kọ́ ló ń léyàn wá ahéré o. Òrùn tẹ́ ń wò níta yẹn sàmà, ó ń léyàn wá ahéré tó máa léyàn kàbàkàbà. Tí ẹ bá wá sílé, ẹ̀rù ń bà kálukú pé tí n bá délé ẹ̀rù ń bà mí láti kó wálé láti wá tún ìlú wa ṣe. Ẹ̀rù á máa bà wọ́n due to nǹkan tó ń lọ ní Nàìjíríà. Ẹ má jẹ́ kí n tàn yín, ẹ kàn ṣeré wá sí Nàìjíríà. Ẹ má lọ sí àwọn location lu kéékèèké bí àwọn Ọ̀ṣun, àwọn kinní yẹn. Ẹ wà nígboro Èkó, kẹ wá sí Kòròdú, kẹ lọ sí ọ̀nà Ṣàngó, ẹ máa rí bí àwọn èèyàn ṣe ń jìyà. Tẹ bá fún ẹlòmíì ní 3,000 naira, bàbá, ó máa ṣe àdúrà láti odò ikùn rẹ̀ wá fún yín ni. Ẹni tó lówó Nàìjíríà ń lówó sí, ẹni tí ò lówó kò ní ni, kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe sí. Wọn ò rẹ́dí àti ṣe nǹkan kan fún yín. Ní ìgbà tí bàbá wọlé, a sọ pé a dìbò fún Yorùbá, a fi ìgbàgbọ́ dìgbò gbé bàbá wọlé. Tí mẹ́mórì bàbá ò bá ṣiṣẹ́, tí number 6 wọ́n ti turn to 9. Ṣé bí àwọn èèyàn wà lọ́dọ̀ wọn tí wọ́n ń wọnú ìgboro tí wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀? Wọ́n wà nínú AC. Àwọn tó wà nínú AC náà máa dáwọ́ dọ̀pù sílẹ̀ nínú ìgboro. Àwọn èèyàn wá máa làágùn, ẹlòmíà máa collapse. Arúgbó á máa rìn jáde kí náà ń wá kiri nígbà tí ò sóúnjẹ tán fẹ́ jẹ. Ọmọ wọn tí wọ́n ti fi gbogbo àárọ̀ ọjọ́ wọn tọ́ níléèwé kò ríṣẹ́ ṣe. Tẹ́ ẹ bá lówó tó tó, ẹ má jẹ́ kí n tàn yín, ẹ lè ṣòwò ní Nàìjíríà. Àní ká wá solution. Bí wọ́n ṣe ní wọ́n ń pààyàn tó, ẹwọ ẹnujọ́ mẹ́ta yìí, Yíbò kan jáde, àwọn èèyàn tó wà nù sed ó ń lọ gbà. Yíbò ló ń gba Yíbò, kò sí Yorùbá nú gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbà lẹ́ o. Ẹ lọ wo program yẹn. Ó ti di ọmọ Yorùbá mélòó ló bọ́ síta pé no, ọmọ Yorùbá ni mí. Yorùbá mọ̀ pé Yorùbá lòun o. Wọ́n á máa fòṣì mú gàárì. Òyìnbó tí bàbá ń kú, bàbá ńlá wọn tí ọ̀kà kò tó kú. Ẹ wá máa bá wọn sọ̀rọ̀, wọn ní recognize yín. Wọ́n máa wò yí bí ẹni pé ẹ jẹ́ nǹkan kan. Kí ló dé tá à ń fìyà jẹra wa? Àwa Yorùbá gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́, ẹ gbàgbé pé Nàìjíríà, àwa Yorùbá gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́, àwa là ń fìyà jẹra wa nínú ìlú tá a wà yìí. Nípa bámúbámú ni mo yó, mi mọ̀ pé bí ń pọmọ ẹnì kọ̀ọ̀kan. Wọ́n ti ní nígbàgbọ́ ní ọkàn wọn wípé tí ẹgbẹ̀rún èèyàn bá kú ní Sátidé, àwa èèyàn ni wọ́n kọ ní Sunday ní church lọ́jọ́ Sunday o. Wọn kí àfún yín, kí la fẹ́ ṣe tá a fẹ́ fi gbára wálẹ̀ táwọn ọmọ wa ò fi ní bọ́ nínú ìyà. Nínú ẹ̀ nírú àwa ìdàgbà sí, yóò dá kò tí ì dá o. Tó bá máa dá owó ara wa la fi máa fà o. Ilé wa ní Nàìjíríà, ilé wa nílẹ̀ Yorùbá. Ó dà gẹ́gẹ́ bí obìnrin tó lọ lé ọkọ, bó bá ṣe mú ìdílé ẹ̀ náà ló ṣe máa bá a.
a dẹ̀ ń fìyà jẹra wa instead tó yẹ ká go straight to the point ká sọ ọ̀rọ̀ tó máa mọ́pọlọ wá a máa gbéra wa ṣépè a máa sọ̀rọ̀ ẹlòmíì ò ní mánà láti sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká máa pọ́nra wa lé ọmọ Yorùbá là ń sọ since tó ṣe pé Yorùbá là ń sọ a nídìí láti máa pọ́nra wa lé a nídìí láti máa gbé kalẹ̀ ọ̀rọ̀ a nídìí láti mọ bá a ṣe máa wọnú ara wa àwọn tá à ń torí wọn jà wọn ò mọ̀ pé ń jà o àwọn alámì wọn wà ní other comment section wọn ń gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ o àwọn wèrè àwọn ògbúkù wèrè tí ìdájọ́ Ọlọ́run bá wá dé ẹ jẹ́ ká pè fún ìdájọ́ Ọlọ́run tó bá dé sórí ẹ wo gbogbo àwọn ìlú tí omi gbogbo ẹ̀ ń rí ṣé wọ́n lórí ju sáwà Nàìjíríà lórí méjì jù wọ́n lọ níwọ̀n ṣètò Nàìjà wọ́n ṣètò ọmọ Yorùbá wọ́n wá pa ọmọ Yorùbá lọ bí ilẹ̀ bí ẹni kò wá sí ẹnìkan tó máa jáde wípé ìdílé yìí dẹ̀ ń run ẹ̀dẹ̀ ń run ìdílé yìí lọ kálukú wa máa mórí bọ́lé gbogbo àwọn tó ń pa ní tógèètì lọ́jọ́ sí ta ni lọ́ọ̀yà tó dìde fún wọn àwọn tó ń bà ló máa mọ àníkẹ́ jẹ́ ká pe àjọ tó níròònú ká máa sọ̀rọ̀ bóyá Ọlọ́run lè ti bí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ó lè dìde àánú pẹ̀lú ọwọ́ agbára àwa máa sọ pé Yíbò ló ṣe kinní kan Haúsá ló ṣe ọmọ Fúlàní mélòó náà ti mú jáde fún yín pòun ló pààyàn níjọ́ tí Boko Haram ti wà ṣé wọn ò mọ bí Boko Haram ṣe jẹ́ ni ṣọ́ṣẹ̀yìn wọn ni tọ́mà ti wá dáràn ọmọ Yorùbá ni wọ́n fi máa pààrọ̀ nígbà wọn mọ̀ pé àwa lẹ́ran ìyà àwa là àlẹ́ni tó lè gbìjà wa àlẹ́ni tí ó bí wọ́n léèrè àwa dìbò fún bàbá sà ìfò kó ṣe ọdún kan péré ni bàbá ti lò ó yẹ ká ti rí àpẹẹrẹ ní stéètì kọ̀ọ̀kan pé wọ́n mọ̀ bá graduate kan èmi o tó bá fi dìdà tèmi ọmọ mi ò lè lọ yunifásitì ní Nàìjíríà torí mi ìwà lè jìyà níbì kan kí n wá sinmi níbi tọ́jú orí mi dé pé mo gbọ́dọ̀ ọmọ tí mo náwó lé lórí kó tiẹ̀ wá mọ́ mú èrè wá gbogbo wa kọ́ la máa lọ lú òyìnbó ẹ mọ̀ jẹ́ àgbàgbé pé bá a fi ṣe wà tí ò bá agbọ́pà tí ò sáwọn tí ń nulẹ̀ tí ò sí àwọn olùrànníṣẹ́ ṣé ìlú lè dúró déédéé ni gbogbo wa ò lè ṣo lórí ààrẹ lòmíì tí ò lè fìdí ìgbòkọ́wọ́ tó wà nílùú òyìnbó gbogbo ẹni lòmíì tán fọjú ayé wọn tọ́ nílé ìwé sà ó ń ta chiefs ni kí ló wá dé kí ló ṣẹlẹ̀ àní ká sọ̀rọ̀ bí solution ṣe máa wá bóyá Ọlọ́run lè ti ipasẹ̀ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yẹn kó fi dìde ẹ má jẹ́ ká máa criticize ẹ má jẹ́ ká wo àléébù ẹnìkan wá Yorùbá là ń sọ̀rọ̀ nípa wa ẹ má jẹ́ kí n tàn yín ọmọ Yíbò ní jẹra wọn lẹ́sẹ̀ lójú yín o wọn ò ní jẹra wọn lẹ́sẹ̀ lójú yín láéláé láyéláyé àwa Yorùbá yìí náà nígbà tí mo bá mú ọkùn Yínká tí mo mú host tí mo ti mọ ibi tí host wíìkì sí o mo dẹ̀ mọ̀ pé kinní tí mo fẹ́ lọ́bì fún yìí host platform yìí ló tọ́ sí o máa mọ bí mo ṣe máa gbọ̀nà ẹ̀yìn pé rárá ẹ má ṣe báyìí wọ́n á máa ṣe nǹkan lójú yín ní Nàìjíríà wọ́n á máa ṣe é ṣe pé kò sẹ́ni tí ó mú àwọn wọ́n á dẹ̀ ṣe wọn á jẹ lọ ṣé bá a ṣe fẹ́ máa lò lọ nìyẹn àwa rán ọmọ nílé ìwé kò wá sí nǹkan kan tó fìwé yẹn ṣe at the end of the day wọ́n wá lọ máa ṣe driver wọ́n á máa fọ wá márúwá wọ́n máa wá tambolo kórópè wọ́n wá bó wá pọ̀ ẹ wo ìlú Nàìjíríà náà ṣé bí gbogbo yín lẹ wà nílùú òyìnbó wọ́n mọ lọ́wọ́yà pọ̀ ni wọ́n ò tiẹ̀ bẹ̀rù pé mọ́tò ń lọ sí Èkó láti Òṣogbo sí Èkó ó dẹ̀ ń lọ́wọ́yà fi start mọ́tò tí gbogbo wọn bá jóná ta ló fẹ́ mú wọn ṣó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ nílùú òyìnbó ẹ tún lọ wò lú òyìnbó ọmọ Nàìjíríà ló pọ̀ jù nílùú òyìnbó táwọn ọ̀zù gidi àwa là ń gbélé tó wọ́n jù àwa là ń ṣe gbogbo nǹkan tó wọ́n jù àwọn ọmọ nílùú gan láìfún wọn mọ̀kúùkù ni wọ́n ń gbé ní location báwa ṣe máa ń pè lọ́dọ̀ wa ni kí ni problem wa a máa ríra wa a dẹ̀ máa síra wa àwa dìbò fún bàbá kán bẹ̀rù Ọlọ́run káwọn executive wọn náà bẹ̀rù Ọlọ́run kán rántí pé àwọn tó wà lọ́jà táwọn ìyá lọ́jà bá tiẹ̀ yá látẹnujẹ torí ká má bàa gbà sọ lọ́wọ́ wọn àwọn kan náà lọ ká mọ́lẹ̀ wọ́n jẹ́ agbagolo ráìsì méjì tẹ́bí bá máa pa wá kú ẹjọ́ pa wá kú irọ́ ni o ẹ tún jẹ́ kán tún fẹ́ dìbò míì ní ìsìn wọ́n máa sọ létè ni wọ́n máa mú gèlèlè létè ni àwọn tó ṣe pé ẹlòmíì ò lè bọ́ nínú ìṣẹ́ tá a bá make up mind wa pé láyé mi ní jayé ọmọ mi máyé torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí wọ́n ti jayé ọmọ wọn wáyé ìṣẹ́ dẹ̀ ló fà á kò sí nǹkan mí ìṣẹ́ ni ẹlòmíì ò rẹ́ni dá lókoòwò ẹlòmíì sùn nú lé mi báyìí ní Nàìjíríà táwa yìí bàbá sà ẹlòmíì ò rí nǹkan tí ó fọmọ ẹ̀ lálẹ́ èrò pọ̀ ní Nàìjíríà á pọ̀ gidi kí ló wá dé àwa dìbò fún Yorùbá àwa rí àpẹẹrẹ ìgbà tá a dìbò fún Yorùbá ni ìyà wa pọ̀ sí
òkú wá pọ̀ sí, depression wá pọ̀ sí, aláìsàn wá pọ̀ sí. Ẹ lọ sí medical line ní Nàìjíríà, ẹlòmíì ò bímọ torí pé ó kàn rẹ̀ lásán, kẹ́kàn fún lóògùn kan fún lábẹ́rẹ́, wọn ò ní rí kíní yẹn fún wọn náà mú náà lọ. Nílùú tó lọ́ba tó níjòyè, ẹ̀yin á dẹ̀ kóra yín sínú plane, ẹ máa lọ ìlú òyìnbó. Tẹ́ bá dé ìlú òyìnbó, nílùú tèmi wà, tán bá fẹ́ rí dókítà, tí ò bá ti sí dókítà Nàìjíríà, wọn ò ní dá lọ bá dókítà ọmọ ìlú wọn, wọn lọ bá Congo, wọn lọ bá Nàìjíríà. Kí ló dé tá a nígi nígbó tá a mọ̀ tọ́jú èso ẹ̀? Gbogbo ọ̀sán wá dẹ̀rùn, ó dẹ̀rùn dànù tán, àwọn ọjọ́ ọ̀la wá dẹ̀ ń kú lójú wa. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀, ẹ jẹ́ gbàgbé pa àkàwé, kò sí ìkankan tó ń fi ìwé ṣe. Níjọ́ tí kú bá ti pojú ẹ̀dá dé, ó parí nìyẹn. Ọlọ́run á máa fà kí sojú ọmọ kéwú. Fúlàní wọ́n fi wá jayé, wọ́n fi wá rúgbó, tán bá ti ṣe Yorùbá náà máa fi dí, tí Yíbò bá ti ṣe Yorùbá. Ẹ sọ fún mi, nínú àwọn olówó Nàìjíríà ní owó, ní Yorùbá wọ́n ní owó bí ìyẹ̀pẹ̀lẹ̀ ni. Ẹ sọ fún mi, èèyàn mélòó ni náà lè nàka sókè pé ẹni yìí ló tara mi jáde, ẹni yìí ni mo ràn lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká bọ́ sínú ọjà, ká lọ sínú àwọn agboolé àwọn arúgbó tá a lè máa fún lóúnjẹ, tán lè ṣiṣẹ́ mọ́, tọ́mọ wọn ti tọ́jú wọn kú, ẹlòmíì ti kú ní accident, nípa òṣèlú ilẹ̀ ẹlòmíì ti kú. Kí ló dé tí bàbá Tinubu ń fìyà jẹ wá? Ẹ̀dẹ̀ bímọ, ẹ̀dẹ̀ lọ́mọ ọmọ, àwọn executive náà dẹ̀ jókòó, wọ́n wá máa rẹ́rìn tán bá dé house. Ẹ wá ní ká má bẹ́lọ̀ kí ìdájọ́ Ọlọ́run kó má dé. A ti mọ̀ wípé yóò kan gbogbo wa, ṣùgbọ́n téyà àbá ti múra ká stand on our feet. Ẹ má jẹ́ kí n tàn yín, wọ́n kàn máa fi wá ṣẹrú lọ ní títí láéláé. Nígbà tọ́lọ́run dé nílùú kan, bóyá àwọn alẹ́ ráwọn tó mọ̀ lú yẹn, tọ́lọ́run tó níṣẹ́ ikú bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ fún wọn, ṣé kálukú ò tọwọ́ ọmọ ẹ̀bọ sọ? Olúkálùkù tọwọ́ ọmọ ẹ̀bọ sọ. Tẹ́ bá wá mú 20,000 lọ́wọ́ ní Nàìjíríà, kò ra nǹkan kan. Mo wálé, mo ná dọ́tà mi sọ fún mi wípé mọ̀ èmi ẹ lọ fúnra yín, mo ní wọ́n lọ fúnra mi, owó yìí ti pọ̀ jù, kò ra nǹkan kan. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Gbogbo wa dẹ̀ wá ń sá lọ ìlú òyìnbó, à ń sá lọ àwa tá wá wà nílùú òyìnbó yẹn, àwa la pọ̀ lórí pílátífọ̀mù yìí o, àwa là ń sọ̀rọ̀. Àwọn tó ń tọ́ ìyà yẹn wò gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́, wọn rí kan ṣe kan, wọ́n wá dọ̀tí bí ilé epo. Máa wò pé ṣé ìlú yìí náà mo sì ti kúrò ṣá? Àwa kan wá máa kíláàsì ara wa, bàbá àtàwọn olówó, Ọlọ́run fà wá jáde. Àwọn tá wá ń torí wọ́n jìyà, àwọn tá à ń dìbò wọ́n jẹ́ kìkì ṣùṣù yẹn gan. Tẹ́lómi ṣebẹ́ ni ó bá ní ìsinmi ní ọ̀jẹ̀ fún, tẹ́lómi bá kú gan kò ní ìsinmi, yóò kàn máa rìn. Yóò kàn máa, ẹ jẹ́ ká sọ reality. Bóyá Ọlọ́run lè ti bi platform kó mú, ẹ má wulẹ̀ já máa argue. Kí ni solution? Ni kì í ṣe pé kéèyàn kàn wá láti ìlú òyìnbó kó wà lábẹ́ AC, kó wá máa là lé wa lọ́wọ́ ní Nàìjíríà, kó máa là lé àwọn tó ń jìyà lọ́wọ́. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Kí ló dé? Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Bàbá Tinubu, ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. Ìyá Òṣogbo, ẹ ṣé gan, I really enjoy speech yín, ẹ ṣé gan. Son of God, ṣé ẹ ní nǹkan tó fẹ́ bá wa sọ fún bíi 3 to 5 minutes? Bẹ́ẹ̀ ni sà, bẹ́ẹ̀ ni àwọn nǹkan tí a fẹ́ bá yín sọ sà. Yé tí kùn yẹn lórí nǹkan tí ó wà lẹ̀ tí everybody sọ. Tá bá ní pé ká wo ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ nígbà Yorùbá sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn ìyá wa ṣe sọ̀rọ̀. Àwọn gẹ́gẹ́ bí àwọn ìyá wa ṣe sọ̀rọ̀ àtàwọn bàbá wa ṣe sọ̀rọ̀ látẹ̀kan. Ṣé rí gbogbo nǹkan tó wà lẹ̀ nífẹ̀ẹ́ lè sọ pé gbogbo ẹni tẹ́ bá wà ní àríjọ 50 something ẹ̀yin gangan ẹ̀ ní nǹkan tẹ́ ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Torí pé kí ni ẹ̀ ń sọ pé iléèwé, ẹ̀ ń sọ pé ọmọ lọ sí school nígbà ọmọ yín ò ríṣẹ́. Ọmọ tí wọ́n bí nígbà tí China jẹ́ China, ìgbà tẹ́yìn rán ọmọ lọ sí iléèwé, kí ni ọmọ yín lè ṣe? Ṣó lè dá ṣe títì kan? Yorùbá ní pé ọwọ́ afúnni máa ń wà ọwọ́ afúnni ó máa ń wà nísàlẹ̀ ni, ọwọ́ ẹni tó fẹ́ gba ẹwọ́ ẹni tó máa fúnyàn ó máa wà lókè. Ìgbà tó jẹ́ pé àjèjì wá sílùú yín ó wà ń gbaṣẹ́, China máa gbaṣẹ́. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n lọ sí school gan tẹ́ sọ pé ẹ̀rọ ọmọ lọ sí iléèwé,
ọmọ yín ò lè ṣe ordinary kékeré nǹkan kan báyìí bìkọ́ torí pé kí ni òfútù fẹ́ tẹ̀ ní nǹkan tó bá jáde níbẹ̀ ẹ̀yin tẹ̀lé ní pé kàwé láti nǹkan bí 50 yẹn náà kí ni contribution yín náà tẹ́yìn náà ṣe lẹ̀ fáwọn ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀yin kò lè dá ṣe nǹkan kan now ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni kí Tinubu wà ń bẹ̀ ń pé Tinubu wà ń bẹ̀ ń pé Tinubu ló máa fóúnjẹ sí iwájú tébù yín nílùú èyìnbó tí everybody wà yìí tó o bá ṣe o jẹ ẹni pé ṣe wà nípa òyàn tó. Mr. Creative ṣé wà ń bẹ̀. Mama yọ wọn. Mi ò yọ wọn èmi kọ́ ó dà network wọn ni ẹ sọ̀rọ̀. Oh, okay. I can let everybody. Káwọn èèyàn power tap ó dà pé network yẹn ò dáa. Expand the kíní yẹn kó lè easy fún wa. Expand there kò easy láti tap. Mi ò mọ̀ ṣe mọ ilé. Okay, click ibi ẹ máa rí kíní kan bí setting báyìí click ẹ̀ka wá ẹ máa rí expand. Okay, but ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ bóyá tó bá di. Okay. Online báyìí. Ó ní ẹ̀rọ ọmọ school ọmọ yìí ò mọ kankan. Ṣé owó tẹ̀ ń kó lọ sí Saudi ṣé onáà fi máa tọ́ ọmọ tó máa fi máa tọ́ ọmọ school? Kí náà ń kọ́ àwọn ọmọ yẹn school? Humanity ẹ máa wò ó tí. God, àbí kí ni ó ti ní kẹgbọ́n padà wá sókè. Ẹ̀yin máa sọ̀rọ̀ lọ èmi ń wá ní. Okay, good. Yeah, okay, good. I can let everybody and multi-listing see a lot of people to want to sorrow, and I really appreciate everybody that have spoken because in Mori as a point, everybody to sorrow me, to listen to, apart from Miss Olani ito long by, is that we are preaching number one, peace. And number two, we are also saying that we should stop blaming other people. Inward and probably talk to ourselves because we're going to betray we try to blame people for our own woes. At the end of the day, I'm going to our issue. Okay, now, but mo deba blame on Igbos. But I grew up in Lagos. I was born in Lagos. I grew up to see that Rishi crisis ni Eko koto ma spread is the other part of Yoruba land. Ni Eko moti gbọ́njúmọ́ my 12 crisis. Moti gbọ́njúmọ́ Agége oríṣiríṣi. And àwọn tó dẹ̀ ń ṣe kíní àmọ́ wọn tó ń ṣe. Kó tó di pé wọ́n lọ sí Ogun State, wọ́n lọ sí Ìbàràpá, wọ́n lọ sí gbogbo. So me one more reason. See, feel rí àwọn people here as an issue because somebody cannot come to my fatherland. Kó máa pa mí nílé bàbá mi. Kí má rí bí issue. Kí wọ́n máa bá ẹlòmíì I'm going to ask pé ta ló talẹ̀ fún ẹni tí mò ń blame yẹn. But ẹni tó ń pa àwọn ẹbí mi tó ní ilẹ̀ wa tó dẹ̀ tún dúró tì wá pé kò sí nǹkan tá máa ṣe. There won't be issue to me. Mowari bi ojo. It's like somebody being coward. And I've never seen Yoruba being coward in my life. But all of a sudden, at one day, I'm a remain issue. Ni face here. I'm a best man lane commit to issue. All through when I grew up, and I'm still challenging anybody. Tebati ribiti ibo ti muada. Tolo mba Yoruba jani ile Yoruba. Maybe me or really, I want them to point it out. Me or one single, since I was born even in Najegule, where we have all the tribes mixed together in one community. Mo koton pe ni Hausa land. Koton pe ni Sabo, tepe awon Hausa lo ma take over gbogbo be once to ba ti debi kan, they will colonize all those places. Ni ile Yoruba mo so, not even outside ile Yoruba. And once they are colonizing those places, one lay àwọn ọmọ wa kúrò. Wọ́n dẹ̀ take over Google Bay, but we don't complain, probably because we are accommodating fine. But tabatu hari as issue, and in fact, by me what pé taba lé olè. Tó bá pọ̀ mọ́ Hausa ni, tó bá fi lè wo Hausa land yẹn ní Sabo yẹn, lè mú mọ́, ọlọ́pàá gan lè débẹ̀. And it is in our land. And in Batimowari, there was this Sunday Igboho, but Sunday Igboho ń jà fún Yoruba Nation. He went to all the 5 Western states
The only place is Sunday will test more near Eko, because Lagos State never supported Yoruba nation. And who is the person controlling Lagos? Tinubu was still the same person throughout Yoruba, the Ibarapa issue. I challenge anybody again. Kowa saw one statement Tinubu saw to some me. We knew Buhari to be somebody who is tribalistic. Teba for Koma Usa Bia Usa Fulani. Buhari has his own way of protecting his people. Now, if these people want to make us see Tinubu as Omo Yoruba, that we should all defend because he's the one in India. Fine. Apart from when election was coming close, he has never said it. Even when he was sharing rice, Niba election, trailer of Kaduna. I want to ask again, which of the states ni Tinubu gbe trailer of rice law Nile Yoruba? He never did. So this guy has never identified himself as a Yoruba leader. It's only because of politics. Ìgbà tó di election, ló sọ pé èmi ló kàn. Kò ní pé àwa ló kàn, èmi ló kàn. And he is identifying himself because of his own political interest. Tí ó bá ṣe politics ni, he will never come up and identify himself as a Yoruba person. Okay, nígbà tó ti dé bẹ́ẹ̀ nsìn, at what point has he come out to speak even in the interest of Yoruba people? Ẹ wo Àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n ṣe ní Southwest. Do we have Àmọ̀tẹ́kùn in Lagos? We don't have, because the guy does not believe in anything that has to do with Yoruba culture or Yoruba militarism. He doesn't believe in it. So if the guy does not believe in it, so why are you not identifying him as a Yoruba president? Then another mistake that one you want to say, suddenly, often I saw APC, the Yoruba party. APC is not a Yoruba party, because once the party supports APC, one of my linear, Omo Yamiri, Omo Ibo, this and that. I think Yoruba as a nation, or we as a Yoruba people, we should try and separate politics from our ethnicity. We are Yorubas. In fact, in Kotuwamba Mileru, Tokonje fear for me, and I see young guys who are youths, who should be promoting our cultures and traditions. And Mari want to was online. Si àgbàlagbà kan bá ti disagree pẹ̀lú wọn. Ọmọ ekere tí ó tó last born bàbá yẹn, a máa bẹ̀rẹ̀ sí máa gbé bàbá yẹn ṣépè, olóṣì, olórí burúkú, kò ń dá fún ẹbí yín. And is this what Yoruba culture told us? Kí ló pè ní ọmọlúàbí? There's a way you address an àgbàlagbà when we're growing up. Even when the àgbàlagbà is saying what is not it, we have to just keep quiet and allow him to talk. And if you want to correct that àgbàlagbà, there's a way you will correct the àgbàlagbà. But to politics and to this tribalism, to one push in, online in, you will see somebody bearing example online. You'll be talking to somebody bearing Olowo yo. I'm a koni da fun baba e oloshine oni kure. Where have we seen the Igbos insulting themselves or Hausa insulting themselves? So you want a one Yoruba, you want to promote a one Yoruba, but you don't see your fellow brothers as one because of political difference. Is Yoruba as a nation, is it a political party? Yoruba as a nation is not a political party. So until we start addressing ourselves, if we want to push for Yoruba, I'm pushing Yoruba as an ethnic, and we want to see ourselves as brothers, and we want to protect our land. Just like when Professor was talking, I learned so much from him. He was like, Kilon Kwebe, Nnamdi Kanu, he is fighting for his own people. One declare sit at home, and everybody listening to the guy. The guy in Finland, Monday, because one fair job fún Igbo nation. Now, kilo wa komo Yoruba pẹ̀lú pa wọ́n kan jókòó ní ilé wọn. Now, if those people are fighting for themselves in unity, wọ́n dẹ̀ ń pàṣẹ, wọ́n dẹ̀ ń listening síra wọn. Why are we not also thinking of how we can protect our own territory from the outsiders, from the invaders? Ìgbà tí wọ́n attack àwọn ọmọ Yorùbá ní Ìbàràpá,
How many Yoruba people took up arms to say, no, you cannot leave your own territory and come to our territory and be killing our people? Wọ́n ṣe. Why it won't be dákẹ́? Because they were defending Buhari then. Others sọ pé okay, tabanika sọ̀rọ̀ ń sìn, kìíní yóò ní dé sọ́wọ́ wa. Bọ̀bọ́ ilé máa gbé ìjọba fún Yorùbá. So for that reason, ẹ jẹ́ ká dákẹ́ kọ́ máa pa wá lọ. Until kí ìdá bá dé ọwọ́. Okay, ìdá ti dé ọwọ́ yín sìn. Are you still being protected? Who started this issue of being power? Ṣebí ilẹ̀ Yorùbá náà ni. Ta ló wà lórí oyè? Ṣùgbọ́n Yorùbá náà ló wà lórí oyè. So why are we not, if we have seen all these things, and yet we are not learning lesson? These politicians, they don't care about us. Politicians, they don't care about tribalism. So by the time election, they will gather themselves, Hausa, Igbo, Yoruba, as long as they are in the same political party. On my January table, they don't see themselves as different, but they will tell the fools among us to go to the internet. One data 10,000 fún wọn ní keloma jaya tribalism. And so sad enough is that àwọn tó ń jàjà yìí, they are in abroad fighting racism, condemning racism. Tóyìnbó kan bá sọ fún wọn sì pé you are a black monkey. You as a Nigerian, you feel so bad. Ní pé ní ilẹ̀ òyìnbó tó wà, òyìnbó kan discriminate against you. That's a country against a country. Now imagine yourself, you are in your own fatherland, your passport carries Nigeria, not even Yoruba. Your passport says you are a Nigerian person, but you are discriminating against your brother, not because prayer only issue personally, but because of politics. So I will urge every one of us. Number one, if you want to fight for your ethnic group, fight to protect your territory and fight and promote your culture and promote your traditions. And there's one thing to bind the Yoruba as a person, and that is Omoluabi, Iwa Omoluabi. No matter where you are, you must be ready to promote that culture and tradition. No matter the political difference, you should understand that ethnic to bind in here should not make you hate your fellow brother because it's not promoting the political party that you belong. So on this note, I will just stop right here because everybody has spoken and they have already spoken a lot of things. So, and I appreciate the host also. God bless everyone. God bless Nigeria. And God bless Yoruba as a nation. Thank you so much, my brother. Creative. Yeah. Mo fẹ́ pè ní creativity tẹ́lẹ̀. Ẹ ṣé gan. Mo really appreciate the submission yín. Ẹ ṣé gan. Ṣé rí nǹkan tí èmi máa sọ kí ó tó di pé Mr. Happy Day sọ̀rọ̀? Ó ní wípé ṣé rí èmi lákọ̀ọ́kọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ kọ́kọ́ mọ̀ pé platform yìí àwọn kan wà tó yẹ pé mo ṣe nísè bẹ́ẹ̀ náà ṣe nísè. Tẹ́ bá ti wà lórí platform yìí ẹ má fi pé bóyá tẹ́ bá wá kọ kọ́mẹ́ǹtì kan pé bóyá èèyàn kan wà níbí tí ẹ máa sọ̀rọ̀ sí bóyá àwọn máa lọ ẹni yẹn ló máa lọ fún wọn o torí irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ òun náà ló ní platform yìí. Ṣé rí Yeti Queen platform wọn lélẹ̀. Irú Mr. Yinkuz platform wọn lélẹ̀ torí family ni wá àjọ máa ń kóra wa kiri ni. Africa Father platform wọn lélẹ̀ yìí. Mr. Lola tani irú mọ́mí Dúkìnsì wọn jáde lálẹ́ tí wọ́n bá wọ́n jáde ní any platform tá a bá wà platform wọn ni torí àwa tó jẹ́ wípé a máa ń wà níbì kan. So okay Mr. Otima, so tẹ́ bá ti rí àwọn eléyìí àṣẹ tí ń bá lè pa ní orí platform yìí làwọn náà lè pa ń bẹ̀. Platform wọn ni the same thing náà tó bá jẹ́ kan náà ló tún ṣí lára wa bó ṣe wù wá náà la tún ṣe máa sọ fún ẹnìyẹn. So tó bá wá ní ìwọ tó rò wípé ẹ̀dùn ni wọ́n fi sí gbẹ́rẹ́ tiẹ̀ pé o máa wá ṣẹ́pè fẹ́yàn kan wá sọ̀rọ̀ kan ayára dáradára kan ní kọ́mẹ́ òun búra ẹni o ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Èkejì mo máa ń sọ kinní kan nígbàkígbà pẹ̀lú bí gbogbo wa ṣe jẹ́ kan tó tà ń kóra kiri yìí ó máa nígbà tá a máa disagree fúnra wa bóyá nípa bí Yorùbá má ṣe Yorùbá. Èmi jẹ́ yẹn kan tó jẹ́ pé Yorùbá jẹ mí lógún gan
èèyàn kì í sọ̀rọ̀ sí Yorùbá ìṣẹ̀dá mi ni àmọ́ kí ẹnìkan ẹni ibi kan kó má gbé ìdààmú ẹ̀ wá kọlu èmi ò ṣe Tinubu o ẹ má ṣe torí pé ẹ ti gùkè wá sọ̀rọ̀ ń bí lénìí pé bóyá wọ́n gbà yín láì èmi ò ṣe Tinubu o ẹ má gbé ìdààmú yín wá kọlù mí o ẹ̀dùn àrá ó lóun ò fẹ́ wò òun ò fẹ́ gbò kóun tó jà bí Ṣàngó ni o èmi ò ṣe Tinubu mo tútù sọ o mi ò ṣe Tinubu o mi ò ṣe Tinubu o ẹ má gbọ́rọ̀ Tinubu wá bí Tinubu á ṣe kúrò ń bẹ̀ ni mò ń gbìyànjú ẹ̀ mo mọ̀ pé kò sí nǹkan tí mo lè dá ṣe o àmọ́ alágẹmọ ní tóun bá lè lo mìíràn tó nà yá òun ó ní yí lójú òun tó bá jọmọ lójú ní tó bá délé àmọ́ ojú àsokún ìwọ̀nba tá a bá lè ṣe à gbìyànjú ẹ̀ mi ò sọ pé mò ń ṣe Peter Obi o àmọ́ tó bá ń di àkókò bí tọ́lọ̀ ń bá ṣọ́ wa tó bá darí mi sí mi ò lè sọ̀rọ̀ fún èèyàn tó kù màá lọ síbẹ̀ tọ́lọ̀ ń bá wá fẹ́ bá mi ṣe kó wá lọ gbọ́mọ Yorùbá kan jáde ọdún méjì sì pẹ́ ó sì kù ọdún méjì kan tó dìbò a lè rò pé ọmọ Yorùbá mi ò ní jáde kó parí ọdún mẹ́rin tiwa ta lè rọ́mọ Yorùbá tó ní láárí tó nífẹ̀ẹ́ wa lọ́kàn tọ́rọ̀ wa ń dùn lọ́kàn kọ́lọ́run ti jáde fún wa tó tẹ́ bá sọ pé ọdún mẹ́jọ la máa lò kó bá wa parí ọdún mẹ́rin yẹn tí n bá rọ́mọ Yorùbá yẹn tapá tẹsẹ̀ ni àkèrè máa ń rán sí inú máa ń tì sọ́bẹ̀ má ti bọ̀ mi ò Tinubu oògùn tó bá òye kẹsà kò dẹ̀ sí ẹni tí mo dárúkọ mọ́ pláfọ́ọ̀mù yìí tẹ́ ẹ lè sọ pé ẹ lọ ń ṣe rádaràda kan tẹ́ ẹ lọ ń sọ orúkọ ara yín lórúkọ òrìṣà kan tí ẹ tẹ́ ẹ mọ̀ dí òrìṣà àwọn tẹ́ ẹ mọ̀ dí nǹkan tẹ́ ẹ sọ pé ẹ ń ṣe tí gbogbo yín kẹ́ babaláwo orí social media rádaràda tẹ́ ẹ bá kiri tẹ́ ẹ lè fi ṣẹ̀ṣẹ́ tẹ́ ẹ bá kiri ẹ lè ṣẹ́ ìpè fún yẹn kan kó ṣe ọwọ́ yín ò lè ká ẹnìkan kan kò sí ẹnìkan tẹ́ ẹ rí láyìíká ìtọ́wọ́ yín lè ká ẹni tọ́wọ́ ọ̀ká là ń pè lọ́bàrà ìka ọwọ́ yín ò lè ká ìdá kankan tó bá wà lórí platform tí mo wà bẹ́ẹ̀ ṣe bá ẹ fọwọ́ ara yín lura yín ni ìgbóògùn tó kó gílẹ̀ ó kó ṣẹpẹ́lẹ̀ oníta ló ń ṣe ó ní ọ̀tá òun lòun torí ẹ̀ ń kó lẹ̀ wọ́n níta lọ̀tá ẹ̀ ó láwọn tí ò ṣẹ̀hún ó ní òun sọ wọ́n di ọ̀tá wọ́n tó bá jẹ́bẹ̀ torí ó ti ní wọn ọ̀ṣẹ́ forí ara ẹ̀ gbé ó sì forí ara ẹ̀ gbé àṣepẹ́ láàrin àrígiṣẹ́gi tó forí ara ẹ̀ gbọ́rọ̀ ẹ̀ forí ara yín gbé ni bẹ́ẹ̀ ṣẹ́ẹ̀pù fún ẹnikẹ́ni tó bá wà lórí platform bí tí ń bá orí ara yín lẹ̀ fi gbé torí wọn ọ̀ṣẹ́ yín ẹ̀ forí ara yín gbé ni o nǹkan tó wù wọ́n ni wọ́n fẹ́ ṣe ẹ lè ti torí nǹkan tó wu ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe kẹtorí ẹ̀ mú wọn lọ́tà kẹtorí ẹ̀ fún wọn ṣẹ́ gbogbo lẹ́ẹ̀pẹ̀ tẹ́ fún wọn ṣẹ́ ara yín ló rọ ewúrẹ́ yín ló máa fara kó èmi mọ́ adìyẹ o ìpè tẹ́ bá ṣẹ́ fún ẹnikẹ́ni tó wà lórí pláfọ́ọ̀mù yìí adìyẹ ni wọ́n tó bá ti ń wọgbé èmi mọ́ ara mímọ́ náà máa bá jáde ewúrẹ́ lè ń fara ń kó èpè wọn ẹni tó bá wà ní ọ̀dọ̀ yín níbi tẹ́ bá ti ń ṣe ló máa forí kó èpè náà kò ní jẹ ẹnikẹ́ni bí o ìyẹn ti bẹ àwa ò ṣe Tinubu o ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe Tinubu yín ẹ lọ àmọ́ kinní kan ni mo ṣe nǹkan mọ̀ pẹ̀lú yín mo fẹ́ràn yín torí àwọn tó bá yẹ pé ó ń ṣe Yorùbá nú yín tó bá ń sọ̀rọ̀ máa dá sí máa wà ń bẹ̀ Yorùbá ni tèmi pọ́nbélé original Yorùbá local man ni mí local man Yorùbá gan tó believe nínú Yorùbá 100% ẹ ṣe gan kan mo fẹ́ sọ nìyẹn kí Mr. Apide sọ̀rọ̀. Mr. Martin sọ Ládélé yẹ ẹ máa gùn kì í sìn ẹjọ. ẹ ṣé sà ẹ kálẹ́ Mr. Olówóyọ amọ̀dé kí everybody tí ó wà lórí panel àtàwọn tó ń gbọ́ ètò náà mo kí àwọn àǹtí mi brother mama bàbá tí wọ́n wà lórí bíbá tán dẹ̀ ń gbọ́ gbogbo nǹkan tí tán contribute tán dẹ̀ ń gbọ́ nǹkan tí everybody ń sọ bíbá yìí. Èmi náà ti wá ń bíbá yìí ó ti ṣe díẹ̀ and gbogbo oríṣiríṣi awuyewuye tó ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà tó ń lọ ní orí social media èmi náà mo ti so many of them lèmi náà ti participate but láàrin àwa Yorùbá nǹkan tèmi kọ́ rí pé ó ń ṣẹlẹ̀ ní pé èmi fi pé gbogbo wa la ní valid point and at the end of the day nǹkan tó tèmi kọ́ rí pé ó ń ṣẹlẹ̀ ní pé àìgbọ́ra ẹni yé
and then a lot of us tí wọ́n tá à apply too much emotions ó ń jẹ́ kí a máa ka ó ń jẹ́ ká lose opportunity láti gbọ́ra wa then láti learn from ourselves. So eléyìí ni nǹkan tí ó ń fa wàhálà tó pọ̀ jù láàrin àwa tá jẹ́ Yorùbá. Tèmi dẹ̀ fi pé I need to tone down a little bit and even begin to listen to ourselves more, because majority of our time will be by. In country, ẹlòmíì ní a lot of things tó ń ṣe tí ò tiẹ̀ ráyè tí ò sáyè gan bọ̀ tó bá gbọ́ nǹkan tó ń sọ á fi nǹkan tó ń ṣe sílẹ̀ ó máa fẹ́ wá gbọ́ tàbí kó contribute nítorí pé kí ni torí ìfẹ́ tí gbogbo wa ní sí ìlú wa. Èmi as a person ilẹ̀ Yorùbá and nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá ó jọ mí lógún gidi ó jẹ mí lógún gidi. Then followed by nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nigeria, but for me as a person I am Yoruba first before anything else. So kò sí báyọ̀ máa sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá tí máa kàn kọjá tí máa ṣe bíi pé mi ò gbọ́ nǹkan tó ń sọ kí n má take too much time. Àwọn mo ti gbọ́ àwọn èèyàn àwọn ẹnìkan ti sọ̀rọ̀ ń bì báyìí àǹtí wa kan ti sọ̀rọ̀ ń bì báyìí wọ́n ní pé bóyá kí àwọn èèyàn máa lọ sí orí social media káàkiri láti lọ máa engage àwọn tí àwọn ará bì báyìí torí mi ò fẹ́ dárúkọ àwọn ará bì báyìí tí everybody ń criticize ní ilẹ̀ Yorùbá. But nǹkan tí mi kàn fẹ́ kí everybody mọ̀ ni pé ẹni tó bá wà very conversant pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí social media àwọn people yìí àwọn gangan náà ń lọ káàkiri tó ń slander Yorùbá tó ń sọ oríṣiríṣi ilẹ̀ Yorùbá tó ń sọ oríṣiríṣi nípa Yorùbá bọ́n sọ nípa politics ilẹ̀ Yorùbá wọ́n á sọ nípa ìtàn Yorùbá tó dẹ̀ máa sọ nísọkúsọ wọ́n á sọ láàrin platform Yorùbá débi pé wọ́n á tún kúrò láàrin platform Yorùbá á tún gbọ́nà South Africa lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa paint Yorùbá in a very bad light, you know. And this nǹkan tó ń fa tí a lot of people ń pè eléyìí ti ń kọjá ààyè because tí òótọ́ bá lọ tóótọ́ bá ti lọ tó bá yá àwọn tétí tó ń gbọ́ lẹ́ni tó ń gbọ́ lọ́la létí ó máa dùn tọ́ ni. So èèyàn ò lè jókòó kó máa ba ìran ẹ̀ jẹ́ kó kàn máa wò pé kò sí nǹkan tó kàn nǹkan tó bá wọ̀n nìkan sọ bí kò ṣe lórí ẹni yẹn lénìí lórí àwọn ọmọ ẹ̀ tí ó ń bọ̀ àforíkò. So and then another thing tí èmi tún rí ni pé a lot of us àwọn sọ fún pé tẹ́lómi bá sọ bóyá àwọn sọ̀rọ̀ nípa àwọn ẹ̀yà kan pé àwọn ẹ̀yà kan báyìí ni ó ń dá wàhálà sílẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá ẹni yẹn criticize ẹni yẹn atam ẹ̀ as tribalism gba Igbo kan ni ó ń dá wàhálà lẹ̀ Hausa ni ó ń dá wàhálà lẹ̀ ṣé ẹni tó ń sọ pé kéèyàn kan máa criticize Igbo tó ń tram as tribalism tó ní tí ẹ̀ máa ń tàkì Igbo ó translate that to be tribalism òun fúnra ẹni sọ pé no Igbo kan Hausa ló ń ṣe ṣé ẹni ẹ fúnra rẹ̀ ò mọ̀ pé nǹkan tó ń sọ yẹn nǹkan tó ń accuse ẹlòmíì fún lòun fúnra rẹ̀ náà ṣe yẹn. So bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní èèyàn tí ò bá ready láti gbọ́ tẹlòmíì mọ́ tiẹ̀ ọgbọ́n tó ní tẹ́nìyẹn máa kọ́ lára oríṣiríṣi èèyàn ó máa wà very limited. Èmi bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí o èmi agree pé there are so many problems time face as Yoruba. Our leaders and our politicians are one of them, and equally the non-Yorubas who are evading Ilẹ̀ Yoruba, they are also one of them. So as much as Tabafe address a problem tí àwọn olórí wa either our political or traditional Yoruba leaders tó ń gbé wá sí Ilẹ̀ Yoruba a ní láti sọ eléyìí tí àwọn àjòjì tí wọ́n wà ní Ilẹ̀ Yoruba tí wọ́n ń gbé bọ̀ náà ẹlòmíín sọ pé bóyá Hausa ń pa Hausa Fulani ẹ̀sìn wọ́n wọnú igbó wọ́n pa farmers wọ́n ṣe gbá wọ́n ṣàwo. Yeah, I completely agree with that. Then Ilẹ̀ Yoruba náà at the same time àwọn tó ń wá tó ń ṣe fake drugs tó ń ṣe fake consuming product like drinks and food
ṣé àwọn náà wọn ò believe pé nǹkan táwọn yẹn náà ń ṣe náà ó ń pa so many people náà ní ilẹ̀ Yorùbá tá a wà ń bẹ̀. So tí mo fi sọ pé a kàn oppose ara wa while we are actually fighting for the same cause. So tí èèyàn kan bá ń sọ títí ẹ̀ kàn jẹ́ kóun fúnra rẹ̀ náà kó express opinion títí ẹ̀ while you are also expressing your own. And then another thing tí èmi tún rí tó tún fa wàhálà ń bẹ ni pé mo wà lórí platform kan woman kan péré ní èèyàn kan péré ní Yorùbá à ń sọ problem tó ń ṣẹlẹ̀ Yorùbá nítorí èèyàn kan accuse àwọn àjòjì tó wà nílẹ̀ Yorùbá ká tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ òun fúnra rẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní àtàkì Yorùbá fúnra rẹ̀ ọ̀dàlẹ̀ ní Yorùbá onímọ̀ kímọ̀ ni wọ́n this and that sọ oríṣiríṣi nípa Yorùbá and at the end of the day ẹni yẹn fúnra rẹ̀ ń claim pé Yorùbá lòun. Báwo nìyẹn ṣe make sense? Ṣé nísìnyí tó bá ba image Yorùbá jẹ́ níbi tó wà ṣé wà lọ gbé image Igbo wọ̀ ni àbí image Hausa ni ó fẹ́ lọ gbé wọ̀ àbí ọmọ Yorùbá wo lẹ fẹ́ kí ó wà níbẹ̀ kó náà dákẹ́ kó máa wòran kó máa borúkọ Yorùbá jẹ́ kò lè possible. Kò lè possible. Àwọn ará bíbáyìí nǹkan tí èmi ò bí mo ṣe believe pé because mo rí pé a lot of people were completely opposing láti máa ní pé bóyá Igbo ń dá wàhálà lẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá in comparison to Hausa. Àwọn méjì náà ń dá wàhálà sílẹ̀ àwọn méjì náà lọ́nà láti dojúkọ because tẹ́ bá wo ilẹ̀ Yorùbá oríṣiríṣi ọ̀nà làwọn méjì fi ń dá wàhálà lẹ̀ Yorùbá. Àwọn Hausa bó ṣe ń dá tiwọn sílẹ̀ tó wọn participate wọn máa force ara wọn on political participation ní ilẹ̀ Yorùbá. Èmo rí bí tí Hausa ti wá sílẹ̀ Yorùbá tó ní dandan òun fẹ́ jẹ assembly member ní àdúgbò. Ẹjọ́ ṣe ń gbọ́ mi èmo rí bí ẹjọ́ ṣe ń gbọ́ mi. Network anyway so èmo rí bí tí Hausa ti wá sílẹ̀ Yorùbá tó láwọn fẹ́ participate in Yorùbá politics èmo rí bí tí Hausa wọ́n ti bí Hausa sílẹ̀ Yorùbá àbí sínú Èkó tó ń sọ fún yín pé tìtò náà ti bí òun sí ilẹ̀ Yorùbá o ipe ìdíjìn ilẹ̀ Yorùbá lòun. Àwọn ọmọ máa sọ fún yín pé his own place of birth can be ó lè jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá but his own state of origin ibi táwọn òbí ẹ̀ tó ti wá ní but àwọn ará bíbáyìí wọ́n jẹ́ kó máa yé yín pé mo wà lórí platform kan èmi ọmọlẹ̀ Yorùbá lèmi Èkó náà dẹ̀ bí mi sí èèyàn kan ò lè wá pè mí èèyàn kan ò lè pè mí kó béèrè lọ́wọ́ mi pé ọmọ bo ni mí kí n máa sọ fún pé ọmọ Èkó ni mí ọ bí mi sí Èkó ni mi ò kí ń ṣe ọmọ Èkó mo mọ bí tí ìyá mi ti wá mo mọ bí tí bàbá mi ti wá. So a lot of things tí ó ń fa problem ni and at the same time gbogbo nǹkan tó ń dánwò ní ilẹ̀ ẹlòmíì èèyàn kan sọ bíbá náà lẹ́ẹ̀kan pé bá a ṣe wà nílùú òyìnbó yìí tó béèyàn ṣe wà nílùú òyìnbó yìí gan tó ní citizenship ilẹ̀ ìlú òyìnbó ṣé ó máa rí àwọn ọmọ indigene ilẹ̀ ìlú òyìnbó ó máa fẹ́ lọ máa bá forí gbága ó máa bá forí gbá orí kò sí bó ṣe lè wù kó rí téèyàn bá wà kò sí privilege tó lè fúnyàn ní ilẹ̀ àjò téèyàn bá wà olúwàyà sì ṣe kí ni ó máa ṣọ́ra ẹ̀ ni nǹkan tó bá ń ṣe ní ilẹ̀ ibẹ̀ àṣàjòjì tí òfin ní kọjá àyà rẹ̀ sí àwọn ọmọ onílùú ó need láti observe otherwise oníwà ẹ̀ máa kàbùkù gbẹ̀yìn ni ó máa kàbùkù gbẹ̀yìn ni. So and right now wọ́n ní bóyá pé ká máa lọ kí everybody bẹ̀rẹ̀ sí ní kí everybody máa really focus on bóyá separation ní ilẹ̀ Yorùbá at the moment separation in Yoruba, I mean in Yoruba or in Yoruba or in Nigeria as it is completely invisible because everybody know more how complex and complicated the political situation to wà nílẹ̀ Yorùbá ṣe jẹ́. Èmi ò lè sọ pé ní generation tèmi pé Nigeria must separate because there are so many forces to bind in Nigeria papọ̀ di níyì. So therefore, as long as separation or another system of government tí ò bá yìí wà visible, any problem tó bá wà ní ilẹ̀ Yorùbá ní èní yìí, I mean àwọn other problem tó wà tó ń fèsì àwọn ilẹ̀ Yorùbá, yes, a ní láti dojúkọ bí mo yẹ sọ politicians ilẹ̀ Yorùbá para problem wà nílẹ̀ Yorùbá because àwọn kan fúnra bọ́ ṣe wà yẹn kò wọn ní interest
common man at heart. But ó ṣe Tinubu kò ṣe Tinubu, in my own opinion, and nǹkan tó máa ń sọ fún yàn ni pé bílẹ̀ Yorùbá ṣe wà, everybody, I mean, even Nigeria as a whole, gbogbo alamo political history tó bá Nigeria dé from the 60s to the current day. Èmi ò rí, I mean, with the political situation in that country, èmi ò rí ọmọ ẹ̀yà kẹ́yà nílẹ̀ Yorùbá, I mean ní Nigeria, tó máa jẹ president tí ó lè favour ilẹ̀ Yorùbá bí kí ọmọ Yorùbá kó jẹ́ ààrẹ ilẹ̀ Nigeria. President tó wà ń bí báyìí kò ṣe nǹkan tó ń ṣe tó, ṣùgbọ́n bó ṣe báàdì tó. ẹ ṣe gan Mr. Happyday, táàmù yín ti pé. ẹ jọ̀ọ́ ṣe lè jẹ́ ká béèrè question díẹ̀ sà. ẹ béèrè. ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí n béèrè kọ́ṣẹ́ má bínú sà, ẹ jọ̀ọ́. ẹ béèrè torí Mr. Martin fẹ́ sọ̀rọ̀. Okay, Mr. Martin, Mr. Happydays. Ṣé ẹ ń gbọ́? Okay, tẹ́ bá ń gbọ́ mi, I have just 3 questions. Number 1 question, à ń sọ nípa àwọn tó ń produce fake drug. I think I need NAFDAC, I need SON, and probably they are the people that should check quality. Mo wá fẹ́ béèrè pé ṣá ọmọ Yorùbá tó jẹ́ Yorùbá ara wa ṣé a kì í ṣe jìbìtì láàrin ara wa, number 1, or ṣá a kì í ta nǹkan tó jẹ́ fake láàrin ara wa náà, or ṣé a kì í gbé egbò olóró tó jẹ́ tó wà tá a accuse on other tribe of, number 1. Then number 2 is that you are talking about people coming, pé bí wọ́n wá sí ilé wa, wọ́n wá contest, fine, that's political stuff. Ẹ̀yin lè fẹ́ vote fún wọn, bẹ́ẹ̀ bá vote fún wọn kúkú ní wọlé. Now, ẹ wo, you as a citizen of US, ṣáà tí àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n contest mayor ní US, they expect to be one in fact, me go naturalize all the citizen. He came into the US, she will go paper, all the citizen of US, all then contest. Ṣá ọmọ ìlú yẹn wá sọ fún pé torí pé ó jẹ́ ọmọ ọ̀tá, a lè gbà kó contest. It is their choice to vote or not to vote. Obama is not naturally fẹ́ béèrè question ni abẹ́ fẹ́ make solution. Tó bá yẹ pé fẹ́ analyse kí Mr. Okay. Now, my question is, ṣá ọmọ Yorùbá ṣé wọn kì í ṣe fake product or kì í ta fake thing? Ẹ sà, kò sí ìlú tí wọ́n ti kí ń kó adìyẹ alẹ́, ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín, but ẹ lè fi the rate tí àwọn fi ń ṣe níbẹ̀ yẹn compare sí báwọn ọmọ Yorùbá ṣe ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá. And moreover, kó tó di pé we began to experience the influx of these people, everybody ló mọ bí àwọn Yorùbá ṣe ń ṣe business wọn. We believe in uprightness. I believe nínú ọmọlúàbí, which is our slogan as Yorùbá. Gbogbo wa la mọ̀ bí enterprising and manufacturing industry ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí kó tó di pé wo open up sí other region. And then again, when you also look at it, ẹ máa wo tábà ní parọ́ fúnra wa, ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín, ẹ lọ sí ẹni ìlú àjòjì ní èní yìí, okay, tẹ́ bá wo àwọn ọmọ Yorùbá tẹ́ bá wo àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń ṣe àṣemáṣe, ẹ lọ wo percentage àwọn ẹ̀yà ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n wà involved in this. But ẹ má bínú, ṣé tribe, does a crime knows tribe? Ẹ sà, òun là ń sọ fún, òun nìkan tèmi sọ fún yín ni pé ìwà tí ìwé táwọn everybody ló mọ ìyà. Màá answer question yẹn sà, màá answer question yẹn. Everybody ló mọ ìyà táwọn kọ sí ọ̀nà láti make owó. Nǹkan tí Yorùbá máa ronú lẹ́ẹ̀mejì láti ṣe nítorí owó, àwọn ọ̀rọ̀ yín tí for ẹ má bínú, mo fẹ́ gba time. Èmi fẹ́ sọ my first experience gbà tí wọ́n kọ́ dé ìlú òyìnbó, ẹni tó gbá mi ọmọ Yorùbá kájọ ń ṣèdè ara wa ló gbá mi, and ọmọ Yorùbá mẹ́ta ló gbá mi. So ó depend lórí ibi tá a bá dé àti àdúgbò ibi tá a bá dé sí. Ìgbà tí mo fẹ́ ní admission náà, my first admission Emo dispute. Mi ò ní fẹ́ ká sọ̀rọ̀ láti condemn Yorùbá, mi ò kí ń láìkẹ́. No, mi ò condemn Yorùbá, mo kàn sọ pé ẹ kí n condemn Yorùbá. Mo ti ń gbọ́ yín látàárọ̀ tẹ́ ń sọ, mo dẹ̀ fẹ́ sọ
Mr. Olowoye, jẹ́ fún mi one bit, jẹ́ kí round of just one. Okay, so and according to Mr., which would be my my closing submission, according to Mr. Creative, I actually wrote this down. You know, your conclusion when you made submission was you pay fight to protect your territory and protect your culture. Okay, so because if everybody no more be territory and the culture is important to human existence. Okay, once you lose these two things, that is your identity completely gone. Okay, and this is the reason everybody says stand up against this idea of invasion of our territory. And then how best do you expect this to be achieved when you are telling people, when people are pushing back against abnormalities being brought to our land? Èmi kàn fi pé gbogbo wa ìkan kan náà là ń jà fún. A kàn ní láti gbọ́ra wa yé dáadáa ni. Ẹ ṣé sà. Ẹ ṣé sà. Ẹ kì í sọ bóyá yé mi sí. Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa. Ṣé rí point wà ní Nàìjíríà kì í ṣe fault anybody. System ló cause problem yẹn. Ṣé rí human being culture wọn ló shape wọn every human being. Nínú culture yẹn láti ní ethics, norms, beliefs, spiritualism ló form culture of each region, each people. But in a system like Nigeria that form one uniformity of human being, those norms don't collide the moral one. Don't collide the moral. What they agitate. We are not the same people. We are talking about the Fulani coming to our land, but the system allows Fulani to come to our land. What can you do about it? One Nigeria, everybody can go anywhere. I have my own right. I have my own right. So that's what we are all victims of that useless system. We are all victims. So human beings, when they are feeling pain, they will tend to blame the fellow human being, which is the cause of that problem. They are all feeling pain, so they tend to blame God. They don't want that pain to be there. When you form a society whereby you force them together with different ideology, different direction, you want A, B, want B, C, want D. We are not having the same focus within that direction because we are completely different. That's why Nigeria cannot move forward. Until we change the system that we are all running about and give ourselves peace. And give ourselves peace. That's the way Nigeria can be forward. I look through all the systems in the world. There's no other country in the world that practices one Nigeria system that we are practicing. I've never seen it. I look at entire European country that are doing regional government as we saw control each region in the entire European country. Even South Africa have 9 regions. South Africa, not one Nigerian system. Try to so in that context, you force people who are completely different, who have different view of life, different ideology, different belief. You force them to be together. They're going to fight. So Nigeria is not set to make progress. They're set to be destroyed. Not until we restore the system and battle whereby to work follow to human nature. We cannot bring anti-human nature to form a country. It cannot work. It cannot work. I campaign for Obi under election. Seriously, I campaign for Obi under election. The moment I saw the behavior of Igbo towards Yoruba, I want not to mention their name. I changed my approach. This is what I campaign for. I saw them abusing Yoruba dirty, Yoruba this. I said, oh my God, do I make mistake? I didn't see this thing before. I'm not going to be happy seeing those things. And I regretted my husband supporting you being for system because I don't know it's like that. So these things, I'm not blaming those people as well that are doing that. They don't like the system. They were angry with the system. So they have to blame who other people that cause that pain for them. It's human nature. It's like people are busy Fulani. Yeah. Because they see the impact of Fulani in their community. They are going to abuse them. It's the system that causes, it's not anybody. It's human nature. Not until we go back to the state and restructure Nigeria. Nigeria we keep on going to the same road. We are not the same people, no matter how you pretend. No matter you are not the same people. In Yoruba land,
If you give birth to any woman, any child, whether you like it or not, that child belongs to the father, not in Igbo. If you don't marry though, not in Igbo. In Hausa, they have their own way completely different for Igbo and Yoruba. We are all different. Our family setting. We cannot pretend and deny those things. One Nigeria. We are all pretending. So in case, that's what brought me back to Yoruba land. When I saw those things that's going on against Yoruba, I cannot withstand it. I was in one platform yesterday, and their platform. And they are calling us to come and talk to you. They know about Yoruba. Yoruba is this, Yoruba is, and they are all living in Lagos. So. They are all living in Lagos. Do you want me to say this and be happy? I will blame them back. I'm a human being. So you are saying me I'm blaming them. Why would I blame them? So I'm not blaming them because I can understand why we are blaming each other because of the system that we are not happy about. Not until we destroy the system, we are not making any progress. And I will tell you about Tinubu that we're talking about here. That system, if you go and bring Prophet Muhammad Wasala and Jesus Christ to be head of state, that system will not produce anything. That system have been structured that if you want to be a leader in Nigeria, so much, Mr. Matches. Your time is let me say this one before I come down. If you want to be a leader in Nigeria, you must ignore your group. That's a bargaining chip. So our leader is not responding to world, that's responding to the system, one Nigeria system. The same thing about Igbo. They are complaining about their leadership. They are not responding to Igbo. The same thing about Ijo. They are not responding to Ijo, even Hausa. So we cannot say we are victim of the system. Our leadership, Tinubu doesn't bring trailer of rights to Yoruba land. He will not bring it. So, and the president cannot change the system by changing the president walk through the system to be there. The road to that system is corruption. That's you bargain, you do deal. That trade by butter. So it's not about one individual. The problem is the system. When we get the system right, anybody can go there and perform excellently well. But with this system, you can never hire a good in Nigeria. Thank you. They have power to change the system. It's okay. They don't want to change it, so forget it. They are not ready to change the system. Thank you so much, everyone. BPMH, or something like that. Yeah, guys, a quick one. Emma fi pe bóyá à ń sọ wípé kẹ má ṣe nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe bóyá Tinubu lẹ ṣe o. Kìdá ń ṣe wípé à ń sọ kì í ṣe wípé torí pé mi ò ṣe Tinubu ò ń ṣe Yorùbá party. Tinubu APC kì ó yàtọ̀ sí Yorùbá party, Yorùbá ò ní party. So Yorùbá ni wá, ẹ má máa fi nǹkan, you should not judge all Yorùbás because of what Tinubu is doing. Tinubu is Tinubu, why Yoruba is Yoruba. We are all Yoruba. Because the fact that you are from Yoruba land, you are president does not make all Yoruba to be automatically your followers. We are not your followers. We are from our tribe. So those who like you as a Yoruba, they like you, they follow you. Those who like you from Igbo, they follow you. Those who like you from outside, they follow you. So you people should not judge it, you should not look at it from Anguda because Tinubu is a Yoruba, any Yoruba should support him. So if any Yoruba that is not supporting him, the Yoruba is not a Yoruba. Number one, if you think like that, you fail already. Because I have my decision to take on my own. So if tomorrow, and all I'm fighting for is for good government in Nigeria. If I see that man working tomorrow and I see changes in that country, you will not tell me before I will change to work for him, to start supporting him. All I want is a good manager to manage that country. So if he's not doing good, I will not support him. There's nothing anybody can say. But if he changes tomorrow and that country changes to good, everybody start to live good, people start to traveling on the road, no fear in their mind, nothing, then I will support it. As much as things keep going this way, my brothers and sisters, Tinubu is not going anywhere. To me, it's not going anywhere anymore. Ṣé mo lè sọ̀rọ̀ báyìí sà? Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ má bínú, àbúrò yín là wà.
And then àgbàlagbà bá ń sọ̀rọ̀, I think being quiet and listening ó máa help èèyàn láti ní better contribution. Rather, a little bit better one, if not the best. Cherisa, the idea of Yorùbá ni mí, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbìyànjú sẹ́gbẹ̀ẹ́ náà. This is Nigeria. Nǹkan tá à ń face ní challenges ní the west, òun náà ń face ní east, òun náà ń face ní north central, òun náà ń face ní south south, òun náà ń face ní major north. Administration Tinubu yìí, ó dàbí òwe tẹ́yìn àgbàlagbà máa ń pa, ẹ máa ní ọmọ ẹni òṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká fi lẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì. Tọ́mọ èèyàn bá yaṣẹ́wó ńkọ́ sà? Ṣé èèyàn máa kó lẹ̀kẹ̀ sí náà ni? Kó lọ máa fi ṣaṣẹ́wó? That is àwọn òwe Yorùbá kan tẹ́yìn àgbàlagbà kọ́ wa. Àwọn ọmọ kéékèèké ń rí páwọn òwe Yorùbá yẹn gan àkóbá ló ń ṣe fún wa. A máa lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ náà ká tún fàbọ̀ fàdìyẹ ọmọ èèyàn jalè àbáwí lójú ẹni tó jí nǹkan ẹ̀ àwa dáwọ́ bò àwa mú wọlé àwa ní wọ́n ń jalè. Ṣé inú ẹni tó jí nǹkan ẹ̀ yẹn ń dùn? Ọjọ́ míì tọ́mọ yẹn bá jalè wọ́n máa gé lórí ni tó náà ti mọ̀ pé bàbá ẹ̀ máa kúkú fọwọ́ bò ó ni kò ní bá wí. Wọn ò wá mọ̀ bóyá ó bá wí lé. Bí yóò bá ṣe rí nìyẹn. Nǹkan tí ò yẹ ká pọ́n la máa pọ́n. Ẹ̀sà kí ló dá tí Tinubu ń ṣe? Èmi ló kàn. What has he done? Ó ti better life èèyàn. Ẹ lọ wo gbogbo household. Ẹ bẹ̀rẹ̀ on the wrong note torí gbogbo Yorùbá tó fẹ́ máa condemn yẹn àti gbogbo No, mi condemn Yorùbá, mo kàn ń sàwọn kankan tèmi fi pé a ní láti máa mú sínú ẹ̀. Ẹ lè sọ̀rọ̀ ní kẹ́ máa involve anything Yorùbá sí. Bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ yẹn ẹ ti kọ́kọ́ put àwọn ọ̀rọ̀ kan tó jẹ́ pé ó wà directly to the Yorùbá race tí ò dẹ̀ wà called for. Ẹ má bínú sá, òwe Yorùbá ni mo lò. Ìpín àwọn òwe. Ẹ bá mọ meaning ẹ ní káwọn tó gbọ́ Yorùbá. Yorùbá adé. Tẹ̀ fún yín ẹni tọ́mọ ẹni bá ṣaṣẹ́wó ńkọ́ tọ́mọ ẹni bá ṣaṣẹ́wó ọmọ wa ṣì ní a sì máa fi ọmọ ẹni bá ṣaṣẹ́wó ọmọ wa ṣì ní a sì máa gbà á bẹ́ẹ̀ náà ní sà. So tí Tinubu bá dojú gbogbo ẹ̀rú ká sì máa gbà á bẹ́ẹ̀ náà sà. Exactly. Tẹ́bí bá pa àwọn ìyá wa nínú village ká máa gbà á bẹ́ẹ̀ náà sà. Ẹ wò ṣẹ́rí kan tẹ́ ń sọ yóò wà relative ṣẹ́rí pé bí ń pààyàn yẹn nìkan ni ẹjẹ́ tó kọ́kọ́ fún yín ṣẹ́rí à ń blame olórí wa ń sẹ́yìn a ní reason tá a fi ń blame ẹ̀ òun ló lóun fẹ́ gbaṣẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ àsìkò tó gbà nǹkan tó bá rí bẹ́ẹ̀ a máa dín pẹ̀lú ẹ̀ but ìyẹn ò wá yẹ pé ká fẹ́ crucify yẹ àwa gan lára táwa náà bá look deep a máa mọ nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sílùú yẹn kò lè perform magic. Ẹjọ ẹ má bínú sà ìgbà táwa tá a jẹ́ Yorùbá ṣé a ṣe nǹkan tó wà bí òòtà. BMP sir ẹjọ Mr. Rural how many years ni Tinubu ti lò? 2 years. 2 years. How many months ni Jonathan lò nígbà tẹ́ ẹ lọ sọ pé kó tó pa Yar'Adua ni kó pa á in 2010 January. Ẹ máa fi táìmù Jonathan wíṣẹ nígbà táìmù Jonathan ṣe máa gbọ́rọ̀ 100 èèyàn lò méje 104 ní a barrel of crude oil. èèyàn lò méje irọ́ lẹ pa 104 call it a barrel of crude oil how long ni rural area 104 how long. èèyàn lò àmọ́ economics. rural area. Jonathan nígbà ìjọba how long ló fi jẹ́ 104 how long. Ẹni sùúrù ẹgẹ sọ̀rọ̀ Jonathan nígbà ìjọba during Jonathan's time. Ẹ má bí ṣẹ̀ṣẹ̀ rí pé wọ́n ajá ìdáhùn nípa ìmọ̀ òróró mi sọ fà ó. Lórí crude oil I make owó lórí crude oil but right now I make owó kankan lórí crude oil. Wọ́n make owó sà wọ́n make owó ẹ̀yin lẹ ń misuse owó nígbà tí ẹ fún ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín sí ọ́fíìsì first lady you gave her 1.5 billion to buy car. Bó ṣe ṣe is that normal? Nìkan náà ti ń ṣe bẹ́ẹ̀.
Oh, èmi náà ti bẹ̀ ẹ́ bọ́yá ń ṣe nìyẹn. Ẹ máa wọ́n sì. Yes, sir. August 13. Okay, ẹ ti sọ tí ń ṣe ká ẹ jẹ́ ká ló mọ̀ sọ. Nǹkan tí make Nigeria sọ yẹn ṣe àwọn pé mo bá wọn argue ẹ̀ ń gbà yẹn ọ̀sìn tí mo wá rí fún òótọ́ ni èmi gan lè pẹ́ under Buhari tẹ́lẹ̀ mo argue ẹ̀ tí mo wá àwa bẹ̀rẹ̀ sí search internet níjọ́ yẹn àwa rí pé òótọ́ ni pé under Tinubu ló ti bẹ̀rẹ̀. Under Buhari ni sir. Buhari ló ṣe. Ẹni gọ́gù ẹ̀ ẹni gọ́gù ẹ̀ ń sìn ẹ̀jí ká sọ́ọ̀bù ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni màá gbọ́ ẹ̀ wọ́n sọ. Ilé gọ́gù ẹ̀ kẹ́ka. Ẹjọ́ táìmì ni mo fẹ́ lọ ẹ̀ jẹ́ kí ní táìmì ló báyìí. Mr. BPM ẹ̀jẹ̀ má bínú. Sir, tó bá fẹ́ gọ́gù ẹ̀ sọ pé the first crude for cash loan in Nigeria agbede tí ẹ jáde sí yín August 13, 2023 nàkọ́ gbogbo yẹn. On the future date. Until tí èyí tó Crude ti for ṣe sílẹ̀ cash tó bá loan, run out. baba. Ló máa Crude bẹ̀rẹ̀ for cash before hold sir. Crude for cash loan in Nigeria. The first crude for cash loan that come by Nigeria is August 13. The second one is July 2024. Ẹ lọ check here. Méjì ni Tinubu ti gbà. The first Ṣé one mo is lè 2.2. continue ọ̀rọ̀ mi sir? Ẹ má continue sir. Okay sir, ṣẹ́rí wọ́n ti interrupt mi náà but since tí Mr. Rural Area tán ti take ọ̀rọ̀ Tinubu as a fact ẹ jẹ́ kí n wá fi Èkó ṣe case study kékeré fún yín. Ṣẹ́rí àwọn people most especially our so-called president ìkà ni wọ́n, they are wicked people. Ẹ lọ wo gbogbo bí tán ti ń wọlé lẹ́kọ̀ọ́ yìí. Wọ́n máa wọlé àwọn ẹni ẹlẹ́ni wọ́n dẹ̀ máa fún àwọn ẹlòmíì ní sí ọ̀fọ̀ which they are their people máa dẹ̀ render gbogbo investment àwọn èèyàn useless. Àwọn tó dẹ̀ ń ṣe náà padà di president. Ẹ̀sùn nǹkan kan tó dáa tán ti ṣe tó ti benefit one single Nigeria. Èmi tí mo bá ń sọ̀rọ̀ I lost my mother in Lagos. Mo wá láti Europe ni. Mom sí mi ara wọn ìyá gbé wọn lọ lásùt oxygen tán my mother died that same midnight. Èdè ń sọ pé àwọn people kí ló ń ṣe we need to know. Ẹ wá ní ìgbà olówó à ń bẹ 2 years ìgbà tó ń fẹ́ wá gbàjọba 2 years ṣé òun ò mọ̀ pé nǹkan ti dàrú tẹ́lẹ̀ kó tó sọ pé òun lè ṣe ìgbà tó wá dé tó wá ń ṣe kí ló ti ṣe kó ṣe nǹkan kan náà mo sọ kọ́kọ́ lẹ́ẹ̀kan ẹ lówe tí mo pa yẹn wrong ọmọ ẹni òṣèlú bẹ̀rẹ̀ ká fi ilẹ̀kẹ̀ sídi ọmọ ẹlòmíì mí ní tọmọ wa bá ṣe nǹkan tí ò da òun náà la máa support káyé gbogbo ìlú dẹ̀ bàjẹ́. ṣé mo lè bèrè question kan lọ́wọ́ yín sọ. Yeah. Mo fẹ́ bèrè pé tó bá jẹ́ 5 years ago ni mọ̀mísí yín nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí mọ̀mísí yín ṣé is it still Tinubu lè máa blame because I'm very sure 5 years ago oxygen. It's not about Tinubu. That is system. That is system. The system is wrong. No, nǹkan tí mo ń try láti. Ẹni sùn ẹgbọ́n kan tí mo sọ. Mo ní mo fi Èkó ṣe case study. Èkó. So I did not know when I said mo fi Èkó ṣe case study, I'm putting it back to Tinubu. If kí Tinubu máa jẹ president because he claimed I built Lagos, I put the exception in order, I put this in order. Nothing is in order in the Lagos you are using as your own or your own achievement. Talk less of the federal. To tún bastardize it. Ó tọ́ ni now. Sir, nǹkan tó jẹ́ kí n bèrè lérè pé nǹkan tí wọ́n ṣe fún more than 30 years ní Nàìjíríà
expect it called sáré ṣẹlẹ̀ ní 2 years is I think we're being Mr. Wale, we are expecting to Mr. Wale, ṣe bí táìmì ni ẹ jẹ́ kí n lò táìmì ẹ jẹ́ kí n táìmì lò. kí sọ̀rọ̀ Tinubu lọ ẹ má bínú ẹni sọ̀rọ̀ tán ayé kan sọ point wọn kọ́ wá to lose thought wọn. ṣẹ́rí Mr. Wale nǹkan tẹ̀ ń sọ yìí ẹ má yẹ ká máa wà bias tó ra jẹ́ Yorùbá I'm sorry. wàhálà of Lagos orúkọ wàhálà of Lagos. wàhálà sorry ẹ má jẹ́ ká máa wà bias èmi àmì Lagosian but kí ni nǹkan tá à ní achievement ẹ for 20 years tá a fẹ́ kéèyàn kan ṣe for 2 years nobody tó sọ pé kí Tinubu kó mú dọ́là for 580 kó sọ di 2000 now tó o bá lè mú wálẹ̀ fi sí bí bó ṣe bá now people are crying téèyàn tí ò bá léèyàn lábúròdù ò lè feed well ní Nàìjíríà mọ́ what is the kí ni civil servant yìí hẹ́n salary wọn ò lè ra one bag of rice. And we are they give credit to Tinubu and give credit to our nonsense governors. One day in Jabu every time, and they are doing all sort of nonsense. Kini kota be credit one by right, Mr. Wale of Lagos. She as a Nigerian, should it make sense when pan losi lumi loma seek refuge. In South Africa and shout in Nigeria and go home. In Europe, the same thing. Everywhere in the world, Nigeria has become a problem. Why? The system is bad. Time tabatu ni leader tari pe okay kini ati esile farada. Another person will come and even make it worse. Buhari Sokoto Lona, only I pray you don't miss me when I'm gone. Shall I miss Buhari back? And everybody sees Tinubu as a messiah, just like the way we see Buhari as a messiah. Now, at the end of the day, I want Tinubu himself will criticize Buhari. He criticized Jonathan. Now, kilo won sheba. 2 years is enough for us to see some light. 2 years is enough, even if there is no changes, but we should felt it. I know Kini might change, but every day Kini increase. How are we going to continue like this? So táwọn èèyàn bá ń sọ pé ẹ kílẹ̀ Yorùbá ṣáà ti da ọmọ Yorùbá ló wà bí ó ti da gbogbo lẹ̀rú náà. Ṣé ẹ lè sọ̀rọ̀ sáà ẹ jẹ́ kí n kọ̀ wá ẹ má bínú because bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe interlock mi ìtí ẹ mọ̀ kọ́ ti fẹ́ sọ mọ́. Yeah, Mr. Make Nigeria Great. Mo ti get information that you can search. Shaking Kajari. Okay. So the question I asked was, did President Buhari use crude oil for collateral? Okay. And the answer was, excuse me, don't put Buhari name there. Just hold on. Okay, Mungboyin. Just put crude for cash loan. Okay. Yes, yeah, ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó yíra wa sako ní for argument. Ẹ jẹ́ ká la yíra wa. Okay, nǹkan tí ó wà at stake in this subject is wípé wọ́n fi crude oil dúró fún owó. Is that not correct? Ó lè má jẹ́ crude for cash, but in this situation, crude oil tó yẹ kí Nigeria máa generate owó, wọ́n ti lò fún another purpose, either for financial gain or whatsoever. So this is what the subject is about. So ẹ jẹ́ kí n ka fún yín nǹkan tó sọ. Right. So yes, President Buhari did use oil as collateral. Okay. So during his administration, particularly between 2020 and 2023, the Nigerian National Petroleum Company, NNPC, entered into several forward sales agreements, essentially pre-export finance deal using crude oil to secure funding. Okay, and the project are also listed. The one of the project is Project Eagle in 2020. A 1.5 billion facility where NNPC agreed to deliver 1.8 million barrels of crude oil as repayment, okay? And also another one, Project Bison in 2021. NNPC sold 1.04 billion worth of future crude oil to finance part of its stake in the Dangote refinery. So, epo to ye kowa. What if you draw as collateral? This is what we are seeing. And this is why 100% of the crude extracted does not belong to Nigeria. News wo ló gbé ìkan tó kà síta yẹn. Ìkan tí mo ní kó o béèrè. Crude for cash loan. Excuse me, sir.
The same sir, ó confirm pé kò mi ò dispute pé Tinubu kò fi epo gba cash. Yeah, you are completely right, but the bone of contention was started from Buhari. It started from Buhari. Yeah. You know, because Nigeria, but it is important. Thank you, sir. The first crude for cash loan in Nigeria is August 16, 2023. You're correct. And the amount is $3.3 billion. That is the first. That is the first. Emma Bomisa, Baba. Emma Bomisa. Did you listen to Soludo? Emma, listen to me, sir. Emma Bomisa. We are not a baby. Hello, Wolori. This day. Hello, Wolori. This day. Hello, Wolori. Emma Bomisa. No, this is Soludo. Momojotan lawyer. Good at the condition to one day one day. Yeah, and they borrow another order, sir. August 16, 2023. Tinubu is officer. Tinubu was the president of Nigeria in May 2023. 3 months. So they below by the first good for cash loan. Another one. Another one. They collect another 2 billion in July 10, 2024. Another one. Okay? Now, recently, they collect another one, 8.8 billion, and the NAPC votes 8 million barrel monthly for $8.8 billion for loan, cash loan. Okay, sir. What's your going? Okay. Sir, I agree. Now, I agree. Look at sir. No, sir. Let's make a point in Emma. I agree. Me agree with Luke Cotenso, boy. Cotenso. So don't put any blame on any sir. Oh no, Tinubu was not the first president to use the oil for cash. He's the first president. He's the first. Understand. Buhari gbà yẹn. Ṣé cash ni àbí kí ló máa pè so that we can get it clear. Okay, agent Tuka. Oh no, off finance on rank on the finance now. Debt money. 20 Project Eagle 2020. That was the first one. That was the first one. Yeah, and then the second one was Project Bison in 2021. Lori the cable, Lori punch don't call Lori punch. Okay. Yes, sir. It was well explanatory. Good for cash. See, Mr. Lowoyo. The first good for cash loan in Nigeria. One in Google. Happy. The first good for cash loan in Nigeria is August. No, sir. I think you need to find, I need that to log. You'll find out. That's not the issue. That's not the first. That's not the issue. Project Eagle in the first one. Project Eagle was the first one. And then Project Bison. Yeah, to turn in also. And part of it was used to buy share in Dangote. So, Mr. Great Nigeria, right. Mr. New Happy Day, right. Mr. Kunle, you are right. So, Mr. Great Nigeria, I accept. I confess opinion on Bola Tinubu nìkan. Exactly. No, I'm not opinion Lori Bola Tinubu nìkan. Sure, our time by now. I'm feeling it. Nobody is supporting his government. But what is my own point is which Nigerian president from any tribe has ever played fairly across the board? But one face region Mr. Happy Day, Mole give his submission. Thank you, sir. Okay, sir. I call everybody. What I pay me to come now in more young baby. I call sir. Checking one platform me. But got to coco take baby one in Mr. Creative project in coco was on the platform in Nikot also. And Mufebera or Costian Colon one but Wally, which he was trying to say
first of all, he was dropping so many comments. Labe Kinida, crime crime or more tribe kokon, which I would supported that agree with him. also. Yeah, I would agree with him to some extent. However, Moma bèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣé kan mú news kan jáde tó ti gbọ́ pé Adéwálé Adéyọjú goes to kidnap ní Imo State and then tó pa àwọn èèyàn mẹ́rin, or ibi tó ti sọ pé Adémọ́lá or this thing ó lọ gé orí olórí ní ilẹ̀ Haúsá. Because nǹkan tí mo ń try láti sọ ni pé he said crime knows no tribe. However, it's true. But tí àwọn Yorùbá bá ń ṣe crime ní ilẹ̀ wọn, wọ́n ṣe nílẹ̀ wọn, a máa mọ̀ pé ilẹ̀ wa la ti ń ṣe àwọn kìíní a máa lè fojú sí lára, a dẹ̀ máa lè solve ẹ̀ fún rárá wa. A lè wá jẹ́ káwọn kan wá sí ìlú kan wá sọ́dọ̀ wa kó tún increase the crime tó wà lọ́dọ̀ wa. Káwa náà wá tún máa jẹ kó jẹ́ pé a máa solve crime ọ̀dọ̀ wa ká tún máa létí tiwọn náà mọ̀. So him coming here to come and gaslight us and tell us that it's not gaslight. No, calm down, sir. Come on, crime no. Don't use that language for me. Don't say I gaslight. Say your own opinion. Don't use say that your own language, opinion. please. Don't say I gaslight. Say your opinion. Apology accepted, Joe. Move on. Platform you pay come and jam people. No, I mean Obama, but nǹkan tí mo ń try láti sọ. Liberalism is affecting us, and that is why that most of us our governors are not taking the Yoruba people important. They are not taking them important because we are trying to be liberal and kodeda. The Yoruba people used to be one of the people that nowadays we are not as entrepreneur as before anymore. And liberalism, trying to think of everybody first before thinking of your own people. It doesn't make sense. Nigeria. However, let everybody say so. Me, I'm not a fan of Tinubu. Kamakparo. I would never support the man because I feel one of the things I would never support him is that I feel more idea don't go on in Nigeria more. He has been out of the game for a long time. That he doesn't know the reality of things in the street. And he need and to active lately more. Because it seems is so far from reality. Now, we got to share in Benue recently. Ki biru very dark mama koko mashaju president àti newspaper wa koko débi tí kíní ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Level la ìgbà ní Nigeria ti dé level yìí tó jẹ́ pé newspaper wa ò lè kọ́kọ́ débẹ̀, ọlọ́pàá wa àti army wa ò lè kọ́kọ́ ṣáájú àwọn very dark man tó lọ report yẹ. Ṣé ẹ̀mí èèyàn wá important mọ́ ní Nigeria? It just shows you how disconnected tí President Tinubu àti àwọn Nigerians ṣe rí. Tí kíní ìbá ṣẹlẹ̀ náà ọlọ́mọ yẹ kó ṣẹlẹ̀ lóńdó. Ṣé nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ náà lélẹ̀? He's not going to be there. He is not going to be there for his people. And then when he gave a report here, he was saying he said only I sympathize with the governor. Is that the right speech? That is so. It shows the disconnection between the people and their president. And for me as a person, I would advise my own family never to vote for him in the next election because I don't see any way out from this. We are not going anywhere with him. So God confess on here. All right. Go on. Go on. Thank you. First one, we respond lórí pé crime is general. Nobody's crime. Tó ṣe wà nílẹ̀ Igbo ló wà nílẹ̀ Yorùbá ló wà nílẹ̀ Hausa. So if the law are there to do the right thing, crime has no tribe. Tọ́lọ́pàá bá ṣiṣẹ́ wọn, àwọn crime tí wọ́n ṣe nílẹ̀ Yorùbá, tí wọ́n ṣe nílẹ̀ Igbo, tí wọ́n ṣe nílẹ̀ Hausa, àwọn wo ọlọ́pàá tó wà ńbẹ̀? Tí kì í ṣe ọlọ́pàá Yorùbá, ṣíṣe ọlọ́pàá Igbo, ṣíṣe ọlọ́pàá Hausa ni. So don't let us use crime as a tribe pé àwọn kan ló wá ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn ìgbà tí wọ́n ní cow tí wọ́n pa káàkiri, àwọn Yorùbá náà ní cow ńbẹ̀. Ara àwọn ọmọ onílẹ̀ náà wà ńbẹ̀. So crime is crime. Is to ẹni tó bá mú tó bá commit a crime, let them jail it, let them crucify it because a máa ń tribalize a crime ni. Pé ilé ìbàjẹ́ Yorùbá filẹ̀, Igbo fún ní gbogbo ẹ fi bá wa débi tó bá wa dé lónìí. Secondly,
When you look at what is happening in this government now, you can see that our politicians were àwọn ló máa ń lo tó bá ti gbàgbà election ọ̀nà máa ń mú segregation wá ọ̀nà máa ń divide wá. They don't have the love of the people, and our leaders are the offshoot of our character. Taba can blame our leaders. Let's not look at the civil servant. Civil servant, almost all of us have civil servants in our family. Civil servants are supposed to be the engine room of the government. What are they doing? All those policy. They are supposed to be the professional. Do they complement this thing? Even in the Western world, civil servants expose politicians. Corruption is everywhere. Even in Western world, they have corruption more than anything you can think of. But they have things to checkmate it. Check it in. We as the people, let's do our Tinubu Ofomu lórí bo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Kó tó di pé VDM to TikTok ní gbé jáde more than 2 weeks ago nígbà tí Benue. On TikTok, people have been talking about it. But because of our leaders, they play politics with everything. Like the governor, let's say, okay, only kí governor lọ ṣe nǹkan. The governor is shouting presidency. Kí ló ń gangan ṣe fún àwọn people ẹ̀? Akeredolu did it in Ondo when he formed Àmọ̀tẹ́kùn. He challenged the federal government. Then you know that the federal government are not supporting the state government. The governor cannot just keep his hand in akimbo, waiting for the federal government to do his own thing. How does he protect his people? And when you look at Benue State, the governor is shouting, he knows the people. Why can't they mention him? So these people play politics of our life. That's what they do. And when you look at the government of today, I do tell people, I didn't vote for Tinubu. I didn't vote for him. I campaigned thoroughly for Peter Obi. But the thing is, let's see what he's doing now. In some areas, he's doing very well. In some areas, it's not performing. But let's look at it. I want to get president in Yoruba, Hausa, as if favor us. I don't care who my president is. What I care is somebody who can perform and make better life for the people. That's what I care for. My president can be an Igbo, can be an Hausa. But what matters is a president who will perform. This guy just came in 2 years. He has not done everything perfectly. Just like when I counter when they are saying that when you look at the way Buhari destroyed the economy. Soludo is one-time CBN governor. He raised alarm during Buhari time. What was the CBN governor doing? He was printing money. Inflation was coming. What did they do? So when the sister and Togba, he's part of APC, but everything was corrupt already. I'm not supporting Tinubu. Okay, look at this. What stopped him from flying to that place? What happened? What stopped Tinubu from flying there? Let's at least commiserate with the people. He didn't do it. These are to show that the human life is not valued to all these politicians. They are all best of the same feather. That's what I see in them. They are best of the same feather. It is with the people that we understand that we must try to ask ourselves the silent question. And it started, we and you. If our civil servants work today, if they work today, Nigeria will be better for it. Because they are supposed to be the professional. They are the one that use this, civil servant. That I don't pity them when they don't get their money. Because you spend 40 years in civil service, and this politician will spend 3-4 years, will thief all the whole money for development. So who is fooling who? Who is fooling who? So that is my own point on this issue. Thank you. Thank you. Shimokole respond to Mr. Olakule just for 2 minutes. You can ask me a question. No, yeah, okay. I mean, I want to just give my own remark from what you said, I mean, just a portion of what you said. Everybody only right to their own opinions and how they view the situation in Nigeria. Showing you got to kojú sí ẹlòmíì ẹ̀yin ló kọ sí. Ṣé dẹ̀ irú bẹ́ẹ̀ mi ṣe sọ fún yín Tinubu lè má ti execute very massive capital project ní ilẹ̀ Yorùbá bí everybody ṣe expect, but wíwà tó kàn wá ń bẹ̀ lásán wíwà tó wà ń bẹ̀ ìjáyà ẹ̀ lásán tó stop herdsmen killing. For me, that is a plus, and for me, that is a plus because emo rí ẹni ẹ̀yà tó máa wà ní ibẹ̀ tí a máa tún máa enjoy nǹkan tá à enjoy. Happy day. Yorùbá president. Mr. Happy day. One more thing.
Emma Benusa. Any Tinubu, you talk about the S-men, but Tinubu to secure Fulani, right? In the history of Nigeria since 1999, that's about your back. In the history Okay. Sorry. Okay. Sherry, in the history of Nigeria since 2007, 2009, tí Boko Haram ti bẹ̀rẹ̀, tí gbogbo all this Nyama ti bẹ̀rẹ̀ Nigeria. Since that 2009, in the history of Nigeria, this regime Bola Tinubu na ti pààyàn jù Nigeria, testament ti pààyàn jù. And this man makes sure no press to good ogbe. This man makes sure no police could send anybody to good ogbe sita. And they buy people every day in Nigeria. Any Tinubu stop S-men again. Fulani killing. I think I will blame Shema Penny, August 11. Wọ́n pa almost 40 people náà pa Londo State nínú oko. Lákùrẹ́ bá ṣe waste àwọn èèyàn ní kíní náà ṣe waste wọn. Every year the same thing wọ́n pa àwọn èèyàn. Mr. Make Nigeria Great. Nǹkan tó ń ṣe yà mí lẹ́nu ni pé báwo ni mídíà wa ṣe wá rí báyìí tí kò tẹ̀ sẹ́ni. Bàbá wọ́n bá yẹ mídíà jẹ́ wọn jẹ́ kí mídíà sọ̀rọ̀ síta. Ṣáàmù pé sáwọn ọmọ ọ̀dọ́ kò sáwọn reporters níbẹ̀ kò àwọn sáwọn social media bàbá ẹni tẹ́ ẹ sọ pé social media wà bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n sí Nàìjíríà 300 Nigerian army about 2 weeks ago Nàìjíríà tó pa Nàìjíríà 300 Nigerian army. Agbọ́ gbogbo ẹ̀. Ẹ gbọ́ lórí ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ ní tìlórí ẹ̀. Do you know that sometimes we get information in abroad before people get in Nigeria? Oh yes. Do you know? Do you know we get information faster here than even you people in Nigeria? Yes. Tẹ́lẹ̀ algorithm yín ní Western world á jẹ́ kẹ́ ẹ get news yẹn but they shut down the algorithm in Nigeria kò ní gbé unless tẹ́ ìjẹ́ wà ní Western region tẹ́ bá fi algorithm yìí to share it to Nigeria. Náà tó rí they covered algorithm kẹ́tẹ́ bá ń ṣe bí social media bó ṣe work ni pé algorithm ló máa ń gbé gbogbo news káàkiri ẹ̀wọ̀n tó bá nídìí ẹ̀ kẹ́tẹ́ bá fẹ́ rí ló máa gbé fún yín but in Nigeria they shut down that thing in Nigeria so the Nigerian people wọn ò ní rí àwọn news yẹn. Àwọn short ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀sà wọn ò ní rí. Gbogbo news channel nísìnyí wọn jẹ́ kí gbogbo news channel lè gbà. Ẹ̀sà tí gbogbo news channel Nigeria bá ti lè rí Mr. Olura wọn ò jẹ́ kí gbogbo news channel Nigeria gbé wọn ò jẹ́ kí gbogbo blogger Nigeria ẹ̀sà mo ní wọn ò gbé. Ẹ̀sà tẹ́ bá lọ gbọ́ ẹ̀sà ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún yín ẹ tún lọ ọ̀rọ̀ yẹn mo sọ ní 4 days ago inú mi dẹ̀ dùn pé fẹ́ẹ́ rí document tún jáde lẹ́nu sọ̀rọ̀ yẹn pé ó dárúkọ gbọ́ àwọn mídíà yẹn pé gbogbo ọ̀tọ́ fà ní owó gbogbo àwọn ni wọn ò fẹ́ gbé náà. Mo feel pé Mr. Ọlálékúnlé mo feel pé there is something in the tá a mọ̀ nípa nǹkan tó ń go tí àwọn media ń go through there might be some threats tá a mọ̀. Suppress on media ni wọ́n suppress. Wọ́n suppress media. Baba, why is the party report the money you are anti the nation? You are projecting negativity. Chief price of Benue tó tẹ̀lé very dark man lọ síbi láti lọ ṣe news yẹn láti lọ ṣe kílẹ̀ lánàá. Do you know that immediately they fire that man? They also suspend him. Yeah, sack immediately. That's why I said in Benue State. SSG is from Benue State. SSG government is from Benue State. I want to ask a question. Let us be practical here now. In Benue State, there are 3 dimensions to this problem. If the state governor of a state can accuse his fellow politician of sponsoring crime, there are 3 dimensions to it. They play politics with everything. If they can sack the SSG, that bring Perry that SSG. Essay to the chief press. Chief press wey come out gbé news síta wọ́n sack ẹ̀ tó tẹ̀lé fẹ́ dark man lọ́bẹ̀. Iṣẹ́ onímọ̀ ń sọ fún yín sí pé if they could sack Cherry ọ̀rọ̀ tá à ń wò yìí when you look at all these communal clashes gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ni Fulani S-men o.
gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ni Fulani S-men o. If a state governor, I'm coming. If a governor can start accusing his fellow politician in the state, Autumn fought this thing last time. Autumn fought it wholeheartedly. If a governor can start accusing his fellow politicians of sponsoring crime in his community, and to the extent where èèyàn kan wá gbé fídíò lọ bẹ̀ láti lọ fídíò wọ́n tún wá sáàkì ẹ̀sẹ̀ yẹ ṣé kò yẹ kí state governor yẹ praise yẹ ni why to be sáàkì to start with. Mr. Olaliko ṣe mọ. President sọ fún governor pé kó lọ reconcile pẹ̀lú Akume to solve that issue. You should reconcile. Okay, you are coming out to my point. Mr. Olaliko ṣe mọ nǹkan tẹ́ bá ti jẹ́ ẹni tẹ́ jẹ́ pé you máa ṣe investigation journalism or tẹ́ ti ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ or you watch these things wọ́n máa ń pe crime kan ní arson, and the motivation of arson being nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn Benue tíyàn bá lè mú yàn báyìí kó dẹ̀ da petrol síyàn lára is a something of anger ni. This thing is a motivation. They are motivated. So this whole thing, they are the one. It's motivated. Only Mr. Wale. Mr. Wale. Wàhálà. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tí Ọlákúnlé sọ, Mr. Wale, ọ̀rọ̀ tí Ọlákúnlé sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ní March 11, more than 40 people now pa ní village kan l'Ondo State. The second day, March 30 be 14. Òní High Court Àkúrẹ́ sọ fún ẹnìkan tán pé bọ̀bọ́ yẹn ní Ayọ̀ṣó ti rìn pé kó stop kó má lọ ní village yẹn mọ́. Ó fẹ́ ṣe land grabbing of 20,000 acres of land. God bless you, 20,000 acres of land. Ayọ̀ṣó ti rìn fẹ́ gbà níbẹ̀ yẹn. Ayọ̀ṣó ti rìn bẹ̀rẹ̀ kíní yẹn ní Ondo State. Ó kọ́kọ́ lọ gba 10,000 acres. Ibi tó ti lọ gba 10,000 acres yẹn ibẹ̀ náà ti kidnap Baba Olúfàlàyé. God bless you, brother. Ayọ̀ṣó ti rìn. Now, who is Ayọ̀ṣó ti rìn? Ayọ̀ṣó ti rìn is a handman ní Bọ́lá Tinubu. So Tinubu appoint Ayọ̀ṣó ti rìn about 3 weeks ago as an MD of a Nigerian Bank of Agriculture. You can put it on your Google and see the man. That's why I don't want no does that. Just one. Sorry, everything that is happening in Nigeria. Sorry, everything that is happening in Nigeria. Baba, sorry, Omoye sọ àti sọ̀rọ̀ látàárọ̀. Sorry, àwa Yorùbá, àwa ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká kóra wa jọ. Báwo la wa gan ṣe fẹ́ ṣe oríire? Báwo la ṣe lè contribute ká ṣòwò papọ̀ káwa náà jẹ́yàn? Mo wo platform wọn mo wo platform. Bàbá, mo fẹ́ bèrè kankan lọ́wọ́ yẹn dúró. Ọmọ àdúgbò yẹn nìyí. Ipa wo lẹ̀yin ṣe ní gbogbo ìgbà tí kí lórúkọ Fọlárìn àbí Fọlárìn tó ṣe kinní yẹn ipa wo lẹ kó? Ṣẹ́yìn bọ́ sórí social media kẹ́mẹ́ kẹ́kẹ́ ṣe anything ṣe fídíò àbẹ́ ṣe kankan àbẹ́ pé press láti bí ipa wo lẹ kó? Nípa kíni sà? Nípa kíni? Nípa èyí tó ń gbalẹ̀ tó ṣe gbogbo ẹ̀ ipa wo lẹ kó? Okay sir, ẹ sà ní about 2 weeks ago ṣé àbàpá àwọn ọmọ Ondo State ti shut down gbogbo ọ̀nà Benin Expressway tó leak sínú fún kíní yẹn lọ́jọ́ Sunday tán jáde tán dà lóru. Mo bèrè specifically pé ipa wo. Ilé náà ni ẹni sùúrù kọ́ da yín lóhùn. They shut down to what is part of it now? Ẹ sà, ipa wo ni èmi ṣé èmi fẹ́ lọ gbébọn kí lọ gbé sórí president mo mọ̀ pọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. Ní sùúrù. A máa wá sórí social media bíbá ẹ̀, a máa contribute lórí platform. Tẹ́yìn bá ṣe fídíò, tẹ́ bá sọ sórí kíní, ẹ ti kópa kan nìyẹn. Tẹ́ bá dẹ̀ lo power. Ẹ sà ẹ lọ wo platform mi sà. Ẹ má yẹ ká máa hide from things. Tẹ́yìn bá pè. The thing is that he has been using his platform. You don't know him. He has been using his own platform to escalate a lot of things happening in the country. So what else do you want him to do? Let him talk now. Let him talk. No, you said he's explaining. He's explaining himself. Let him talk. Let the man talk. Explain. You're not listening. I'm listening. I'm asking him a specific question and he's going to another. Tí èmi bá kópa, information tèmi fún yín mi fún yín. Mi ò dẹ̀ ní jẹ́ kọ́mọ Nàìjíríà máa gbọ́ nǹkan tí iṣẹ́ bí táwọn Nigerian politician ń ṣe. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rí nǹkan tẹ́mi sọ ni pé ẹ jẹ́ ká máa ṣe nǹkan kan. Ẹ lọ wo orí page mi sà, ẹ go through page tẹ wà yìí.
ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. I put everything on this page. Post sorry, kini te mama share randomly àti à ń ṣíà ẹ̀ káàkiri. ẹni sùúrù ṣẹ́rí máa ń tẹ̀ ń sọ yẹn ó ní post ní báǹkì kan ẹni téèyàn lè play pẹ̀lú kíní ẹ̀ ní pé téèyàn bá da orúkọ ẹ̀ síta kí gbogbo àwọn ayé mọ̀. Is the MD of Bank of Agriculture Tinubu ṣe appoint about 3 weeks ago ni. That's very good. Fizzy Talk, Uche Fabulous, JS Jadesens, African Bantus Unite, Ibe Chima, Lumirant, Dissolve, Liverpool FC Updates, Unique Cars, El Camara, Dolan, Sanchez Kitchens, Blessing Brown, Roseline, Easy Guy, Ingrid, Kenneth, Zoology, my brother Abaso one more time, Claire, Temi, Marcos, Joe Fax, Dan, Excel Imaginary, O'Day, Obi Victory, Justice, Habi, Erasco, Arinze, Mickey, Drew, Mobility, Wachi, Omega XD, my brother for God and for country, Benny, Naomi Winters, thank you, Alade, thank you, so Oluwatobi, thank you so much, guys. 300K live. We have made history tonight. Thank you so much. God bless every one of you. You guys are amazing. Yes. Thank you, Money, my Minister of Lives. God bless every one of you guys. We're going to be back tomorrow. Thank you so much, YXZ. Thank you so much, guys. God bless you guys.